Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary position is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And with kick-off just moments away, we really should be in for a magnificent occasion. It is Chelsea taking on Manchester United. Well, it doesn't matter how good your players are or what formation they're playing in, you have to earn the right to play. And I'm sure that would have been reiterated by both managers in the dressing room. It promises to be a really good game here. Hey, hello, welcome guys. Welcome to live. Good ball to switch the play. Playing with patience. Plenty of support here. Can he put it away? Well, it really wasn't easy for the keeper to stop it. Brilliant save. From that sort of range, he had no right to stop that. Good challenge and a throw-in coming up. Well, it was their own throw-in. Cristiano Ronaldo. Pulisic now. Here's Ronaldo. Ronaldo. An alert piece of defending. Kvaratskhelia. It's Bernardo Silva. Pulisic. U-tatti. Running with confidence. Now they can reorganise. Well, quite simply not precise enough from that position. And a big chunk of added time here, a minimum of 5 minutes. Pulisic. Oh, he's given it away. And I'm playing like shit. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. Well, they've been getting two substitutes warmed up, and both will come on here. So underway again here, and after a quiet first half, things can only get better. Antonio Di Natale. Kvaratskhelia. Martinez. Pulisic. Silva. Cristiano Ronaldo. Joshua Kimmich. Pulisic now. Now with Kimmich. Nicely timed tackle. Pulisic. And that brings the attack to an end. Martinez. Zé Roberto. Joshua Kimmich. Pulisic. Antonio Di Natale. Well, good run this. Now what can he do with it? So out for a throw-in. Substitution then. Let's see how it affects the match. How was it in 9? Nesta. Couldn't find a teammate. Throw in here. Thank you, Nesta. Essien. Joshua Kimmich. Can they forge ahead? And beyond the last defender, offside. And in the right position to make sure it didn't go all the way through. Well, we're inside the final 10 minutes in this one.
And quick thinking from the keeper, who was off his line early. Zé Roberto. Here's Essien. Antonio Di Natale. Kimmich. Pulisic. Manchester United venture forward. Do they have a... Is it going to be Pulisic? Still a chance. And that is that. The full-time whistle here. And nothing to separate the two sides at all over 90 minutes. It finishes 0-0. Stuart, your take. Well, Derek, I was expecting more from both teams. You certainly can't criticise the effort, but there was a real lack of creativity and goal. Neither side did enough to win the game. Time to revert the account by another F2P account. Matches will be intense over there. Come on, guys. जल्दी से like कर दो. If you're new here, please do hit the subscribe button, guys. Am I even audible? Hello. Oh, yeah. And a warm welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. My name is Derek Ray, and my commentary partner, as usual, is Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. It is Juventus up against Portugal. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Messi. Rafinha. At times they make passing look easy. And just like that, they don't have the ball anymore. Vinicius Junior. Beckham. Zambrotta. And continues his run. Made the move off his line. Reacted really well. George Best.
pretty simple for the keeper. Martin Ødegaard. Now Harry Kane. Let's see if he can spring Messi with this pass. Well, they're going to be very cross with themselves because that was a wasted opportunity. Vincent Kompany. And Best has it. Rudiger. Here's Rafinha. Kane. Beckham. Gianluca Zambrotta. And it's Messi going forward. What's he going to do next? And credit is due for that good piece of defending. Kane. And credit due, a good intervention. Vinicius Junior. Ini. There will be 1 minute added on at the end. That is that for the first half here. To work upon it. So off and running again, and I must say I hope the first half was simply a warm-up act for what is to come. Vieira, George Best. Vinicius Junior. Best. Well, it's one pass after another. This is Went in Rudiger. strongly, decisively. Take it off, Beckham. company. Come on, Amshik. Lionel Do an Messi. interception. Kane. Koeman. And on to Beckham. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? Good looking run. Hamsik. And the Array, keeper is Vinicius. there to cover up. Vinicius, dumb asshole. 20 minutes to go. David Beckham. And look at this! Very much run-of-the-mill as saves go. Haaland. Vinicius Junior. Well, it could be on for him here. Oh, they've done it! That's it. They forged ahead, and it might be the goal that gives them What happened to victory. this card? Well, He here you can is see it again. Good planning to run, delete great Best from the strength, scheme. and a composed finish under pressure. That's a top-class goal. Look at that lag. It's a substitution for Juventus. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Well, I'm not sure they deserve anything from this game, but there's still time to find that equaliser. And you have to say the crowd have been brilliant. They're still driving the team on. In with a chance. Oh, it's in! And that might Look at be the that goal, that clinches it for them. guys. No looking back now, surely. Don't blindly do Zikirish. Well, This is just what look at his happens. strength here. He holds off the challenge, he keeps his balance, and he finds the back of the net. It's a wonderful goal. Is it a balance? Guys, commentator. Don't say me this And is the balance. final whistle here, a real sense of feel-good in the Portuguese camp on the back of this victory, Stuart. Well, Derek, it was fairly comfortable in the end because they were tactically superior, had better individuals, and were always a threat going forward. It was a really good performance and a good result.
Excuse me. Here, QR7. What is this, guys? Getting matched with Hello, QR7. it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm your match commentator, Derek Ray, and Huggy, sitting hello, alongside Aaron. me, the former Arsenal, Cover at West scale, Ham yeah. and Coventry midfield player, Stuart This Robson. attack is really And we're scary, fully guys. convinced this game will live up to its billing. It's Barcelona up against Scary Portugal. Thanks, Derek. Well, this should be a decent game today. Both managers will have a game plan. Both teams have a certain style of play, and both sides will want to start quickly. I'm looking Kafu on forward the to this. right back. This Plenty of fullbacks are support here. and do a cross. Kafu, give it to me. Planning to do a cross, And brother. cleared away. Kekares, thank you. And a throw coming up after that authoritative challenge. Vieira. Look at Back that. and forth in terms of possession. Well, that'll be a free kick. Well, in truth, it could have been more challenging for the goalkeeper. Ronaldo. Oh, Tony Cruz. Give it to me, brother. Iran, and a goal to open the scoring. No wonder they're I'll have celebrating. to run more for equalizer. So back underway, having conceded, let's find out if Portugal can flick a switch and come up with a goal of their own. Well, a classic example of how to intercept. Holland. And the defensive Hey, Cruz, intervention I hate there. you, brother. And finding the flow. Real chance. Can they stop it going in? On a time for composure on the ball. Vinicius Junior. Theme emerging of wasted possession. Bit Vinny. Not a huge chunk of added time, 1 minute. And so it is, the first half story has been written. Let's play with him. So underway again with Portugal looking to find a route back into the game. Huggy. Tony Kroos. Ronaldo. Al-Owairan. And bursting forward, and he's through here. And a goal to increase their advantage to 2 overall. That little bit of a cushion. Now it's all about keeping the concentration. Vincent Kompany. On to Holland. Kompany. And a strong tackle. Well, he keeps going. And a corner kick. The He referee's just wanted a verdict. corner. That's it. And they're making a change. Ronald Koeman. Holland. Vinicius Junior. Best. Losing possession a bit easily. Kerkez. Crossing opportunity. Ronaldo. And still an opportunity. Well, that's the end of that for now. Vieira. A quarter of an hour remaining here. Well, that's how to do it inside your own penalty area. Ronaldo. Mbappe with it.
Array, win the ball, guys. Now with Al Owairan. Now Holland. Best. The final whistle, and it's gone the wrong way for Portugal in this one. Okay, it's Not okay, at all guys. the result they were hoping for. Sum it up for us. They weren't at their best today, both They as did their individuals best. and as a team. And they didn't deserve anything from the game. Need a much better display next time out. At 86 percentage point. E5 tool, let's try. Instead of Kafu, let's keep Kafu on the left wing. 9 money does and seems decent. Let's try. Why is no one chatting in the chat box? Guys, are you there, brothers? My dear brothers and sisters, say hi in the chat, guys. Make some interactions. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis is Stuart Robson. And we're fully convinced this game will live up to its billing. It's Barcelona up against Portugal. Well, as always, I'm looking forward to this because both teams have strong aspects to their game. Both managers like to play attacking football, and we've got some good matchups all over the pitch. Hazard. Vieira, super tackle there. Holland. Can they do it? Top-notch defending, but the chance still there. An early goal. Sliding FC. Ideal opening. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And it's a great finish. He holds off the defender, keeps his composure, and finds the back of the net. It's a marvellous goal. Barcelona restart the game. Will that goal have the effect of stinging them into action? Capitalizing opponent's mistake is the first thing you should learn to win head-to-head. Barca moving the ball with purpose. Roberto Carlos. Lead back. Good use of the ball, but can they trouble the track defense? with the root goalie guy. Splendid tackle and a throw-in coming up. His playmaking style always depends on the root split and his center midfielders. Luis Figo, Zinedine Zidane. And look at this! And it nestles in the back of the net. Barca Mbappe, U-toti, Mbappe is really goated, guys. Look at that guy. Well, I have to say, Luis this is Figo a really to good goal. Zinedine Just look Zidane how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, Mbappe, but he then shows goal. great composure to hit the target. So back underway following the equaliser. Marek Hamšík. Best. Holland. Vieira. Koeman. Kout. Hamšík. Well, it's one pass after another. But then the commentator's curse comes into play. Figo. And he's broken free. Must be. Superb save. Well, he should score, of course, but that's a brilliant save. Well, is it going to be a productive moment for Barcelona? Corner. And there is the goal! He's found Look at that it. root goalie. Joy unconfined.
Let's see this again, because the delivery into Shit, the box brother. couldn't be any better. Played into just the right area, and it ends up with a fairly simple I can't finish. lose this Certainly match, not much the guys. goalkeeper can do about that. So the ball is rolling again. 2-1 the scoreline. Hazard, Roberto Carlos did nothing, guys. He Kylian just Mbappe. stayed and won the ball. He read the situation defensively and did his job. And the referee has deemed that an additional 4 minutes are in order. Vieira. Vinicius, Couldn't quite stupid. find his teammate. Stupid Vinicius, brother. He is not at all picking the first through half passes. here comes to an end. It's been the third time of the day. Fucker is not at all getting through passes. Well, the second half underway with Portugal behind. Hey, what the Can they fuck? turn this game on its head? The fuck? What is happening, guys? And Portugal moving the ball with purpose. Or can they prise them open now? And the keeper making sure that there were no scraps to feed on for the Get attackers. stable. Kylian Mbappe. And he read it well. Roberto Carlos. Vitor Ferreira. Eden Hazard. It's got to be! Not just the tackle that was needed. Best. Well, good run and good ball control. Hey, Vinny. Luis Figo. One head-to-head, bro. Mbappe. Welcome to the stream, bro. Varun. For And sure, into the after this last match. 20 minutes. Gullit. And support available. Vinicius Junior. And Best has it. Just the Very challenge foul. that was required. Well, it's been a fairly tight battle out there, and the Barca fans are doing everything they can to drive their team over the line. What a finish we have here. This could finish it. And a great reaction from the keeper. Such an important save with the minutes ticking away. Yeah, that was a vital stop. Could inspire a comeback here, you never know. Arre, Beckham. Barcelona have been awarded the throw-in. And that is that. Very satisfying from the Barca point of view. Finally, A victory once here. again, I What did you lost. think of their overall display? Well, Derek, they didn't dominate the game by any means today, They but did an overall attacking they had the gameplay. better of the chances and just about deserved their win. Are you there in my front row first, Varun Atreya? What's your in-game name? I think we have already played with you. Chiga and guys in the chat, guys. I have two different accounts, Varun Atreya. I'll switch the main UID. This is ID right now. And for this, I've been playing another account. Also FP, but I have Ronaldo over there. I prefer to play with Ronaldo. Sorry, guys. A Ronaldo fan. I dragged. Change. Lineup is ready.
And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. My name is Derek Ray, and ready with his tactics board to provide all the analysis is Stuart Robson. And we're fully convinced this game will live up to its billing. It's Manchester United up against Portugal. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the coaches here today. Vincent Kompany. Best. Haaland. De Kuyt. Hamsik. Moving the ball really well here. And Portugal moving the ball forward. What can they do from here? Cristiano Ronaldo. Vieira is with Vinicius Junior. Best. Haaland. Excellent defending. First. Koeman. Beckham. Hamsik now. And United have it back. And the referee spotted the foul, but has played advantage. But had to blow the whistle that time. Free kick it's going to be. Here's a change for Manchester United. Vinicius Junior. Eden Hazard. Arre. Kuyt. Hamsik. Best is with Vinicius Junior. And a textbook interception. Raul. Cristiano Ronaldo. Vincent Kompany. And winning it back. Hazard with others to team up with. And not an effort that will live long in the memory. Well, the defenders will be relieved because that was a good chance. From that sort of distance, he should really be hitting the target. It was a really poor attempt in the end. And so it is, the first half story has been... So they get the second half going here. Looking for that final pass, looking for the goal that would put them ahead. Ronaldo striding forward with confidence. Magnificent challenge to win it back. Where the fuck are you Good work to passing, win the Alan? ball back by United. Alan, stupid. Raul. And it's in! 1-0. They've breached the defence. Well, look at this again. No real power, but Nice great one. understanding of the situation. That's an excellent goal. And United will switch things around personnel-wise. And so 30 minutes left for play in this one. Vinicius Junior. And he's in. Arre, 0-0. He chutia. went for placement, but a really tame effort, you have to say. Yeah, Zambrota. Alan. Hierro. Beckham. That was a nice chance. David He Beckham. missed it. Did well to clear it away. Hamsik. Haaland. Kuyt. Nicely timed tackle. Wow. United regaining possession. He's in here. And it's in for Manchester Nice. United. They are on a victory course. Was rushing So underway towards. again, and a 2-0 advantage here. And you can do it. Can he get one back? Arre, Van Dijk.
And the defender got the last touch. That'll be a corner. Just wanted to get it out of there. Now, options are plenty. Come on, The I'm final sick. whistle is a Manchester United victory. It was Well, nice. Derek, it was fairly comfortable in the end because they were tactically superior, had better individuals, and were always a threat going forward. It was a really good performance and a good result as well. Nice one, nice one. It was a nice game. Four shots on target and 4 also failed. I love to improve my offense. I love to change this fucking Holland. This guy is a dumb asshole. I have to keep him in sub in case my Crespo drains out. Try switching these guys. Cam. Just left winger as Davis. I can this come as most skill guy. Here it's a best go grind. I'll take Cafu and Holland. Okay. Come on, 3 more legs. 10 legs. Let's reach 10 legs, guys. Don't be watching. Say hi in the chat. Make some interaction, guys. Nice. Oregon. Hi, Johnny Squirrel. Vera. Hani. Sorry, I misspelled. Hi, brother. Welcome. Hello and Brother, welcome, subscribe. and I can tell you it was a dry Don't walk forget to to the double tap gantry and hit today. the like No and support, rain in guys. sight. I'm Derek Where are Ray you in the from, commentary position, brother? and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. To your expectations? Thanks, Derek. Well, this should be a decent game Sorry, today. I understand Both managers English will have a and game Tamil. plan. Both teams have a Can certain you style of play, and both sides will want to please start quickly. communicate in I'm looking English, forward to this. please? Come on, we are opposite to best. George Best. Nice, In with nice. a chance. Arre, Golden Mutta chance wasted. pranked me. Barely made the keeper work. Cristiano Ronaldo. Keeper made a good work. Zinedine Zidane. Could be. He know, guys. Just straying offside. Regal me tu kunta. What does it mean? Vincent Kompany. David Beckham. Crespo has it. George Best. Is with Vinicius Junior. Running with the ball confidently. Must take the lead here. Can they keep it out? Well, they can't quite take advantage in the end. Vinicius Junior. Dirk Kuyt. Best. After the foul, a chance to contemplate what is next, and perhaps a goal from this free kick. And he succeeds in scraping it off the line. Oh, what a brilliant save to shut down the threat. And he clears the danger. Vieira. Oh, he's lost possession. Crespo. Can he take the chance?
Hey, Motta Talaya. On here. Well, it looks so promising, but a goal Vanja takes the outcome. Savic. I hate you, brother. Oh, he's given it away. And a very good challenge. Cristiano Ronaldo. And on to count. The referee knew that was foul play, but advantage it is. Crespo. Are making considerable progress with the ball. Can they nudge in front? Oh, Penalty. penalty. Can they Penalty. get themselves in front? Will it be? And he finds the net. No difficulties encountered. Even Crespo is better than Well, I Haaland, have to guys. say, this is a Don't go really for good fucking goal. Haaland. Just This watch his guy is technique really here. crazy. He I'll gets have hit to through the back of the ball with such power. target There's no some other stopping that. ST. And with that, the first half Festival draws to a features close. Haaland is like shit. And UToty So Haaland back is also underway like shit. here into the second half. Even Vinicius is not reliable. Cristiano Can Ronaldo. keep Vinicius for LM. He read the situation defensively and did his job. Portugal looking dangerous. Look at that Crespo, guys. Real chance. Look at Beckham and Goal! Crespo. These They've guys are added to the smooth as lead. butter. Much needed security. Why can't Haaland do like this? This guy Well, here has we a can good see just how good stats, this goal is. good It has work rate everything. as well. Skill, pace and power. Why can't he There was no be stopping fucking him there. good like this? So deciding to make a personnel change at this juncture. Ritsu Doan. And Portugal with the ball again. Come on, Vinicius. Vinicius. And so 30 minutes left for play in this one. In possession, Doan. These fuckers are giving ball to Ronaldo. Considerable momentum, courtesy of Ronaldo. But what can he produce from here? Alphonso Davies. Vinicius Junior. Another perfect position to read it. And Ronaldo with others in the vicinity. But nothing comes of it. Good defending it was. Offside, close one. Thank goodness. So a personnel change then. Give it to Suddenly Owen. they have possession. Ritsu Doan. Opportunity. Not finished yet. Not quite yet. Still excitement left in the game. Well, this is a brilliant strike, as you Don't can go see. for equalizer, He hits please. it with so much power. The keeper had no chance. Fantastic finish. David Beckham. Kane. Michael Owen. Vinicius Junior. Alphonso Davies is with Vinicius Junior. Kane. And the referee has deemed that an additional 4 minutes are in order. And the ball with Alphonso Davies. George Best. And the referee says that Hi, will bro. do Hi. it. Hi, It funny is a football win brother. Welcome, for welcome. Wanga. Portugal, just what they were hoping for. Your overall assessment. Well, Derek, they didn't dominate the game by any means today, but overall they had the better of the chances and Welcome just to the about chat. deserved their win. Breaking a funny football. Abdul Rahman. Daily attendance போட்டுறீங்களே. Let's play together. Esther Landane. Welcome, welcome to the stream, bro. Where are you from? Esther Landane. Esther Landane. Sure, bro. There is UID in the chat. Sorry, in the screen. Can give request to that. If you are already friend with me, then it's fine. Please comment your
in-game name after this match. We play, stick with me, chat with me. And a warm welcome சாப்பிட்டீங்களா? on what is an Funny football. ideal night for football, you've got to say. I'm your match commentator, Derek Ray, at the microphone. And sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player, Stuart Robson. And with kick-off just moments away, we really should be in for a magnificent occasion. It's Wales up against Portugal. Well, as always, I'm looking forward to this because both teams have strong aspects to their game. Both managers like to play attacking football, and we've got some good matchups all over the pitch. 6K சாப்பிட்டேன். Virgil van Dijk. Vinicius Junior. அடா போட்டு ஃபேக் ஷாட் போட்டு ஏய் Gullit has it. தம்பி போதும்பா. And failure to keep the ball by Wales. Lucio, Virgil van Dijk. Saka. சாக்கா சாகடிக்காதடா. Alphonso Davies. Best. Can they take the lead? George Best. அந்தாண்டா லூசியோ. No, high quality defending. ஜே சைரஃப் ஓன் கிரைஃப் அக்கா போட்டு ட்ரிபிள் பண்ணி தாக்குறான் கைஸ். Vinicius Junior. அம்மா ஆனா Patrick Vieira. டிஃபெண்ட் பண்றதுக்குள்ள நமக்கு மண்டை மூளே வெளிய வந்துரும் போல. Showing டேய் good வேன் டைக் situational விட்றா. awareness. ஓடி வந்துட்டான் பாருங்க வினிஷியஸ். Teammates available. Well, didn't go to plan in the end. நீ பாஸ் பண்றா And கிறிஸ்போ. Wales come away with it. Dirk Kuyt. ப்ரோ இந்த And Wales வினிஷியஸ் recovering பையன் possession well. டென்ஷன் ஏத்துறான் பாய்ஸ். Can they forge ahead? Hernan Crespo. சியோம் Cruyff. Now with Saka. Well, that's how to keep the opposition at bay. And the whistle is Da-da-da-da-da. sounded for half-time in this game. முருகேஷ் Substitution then. Let's see how ஹாலாண்ட் defends the அவனுக்கே match. வெறுப்பாய் பான்ஸ் இறக்கிட்டான். ஹாலாண்ட் கொஞ்சம் கடுப்பு கைஸ். So எல்லா underway ஹாலாண்டு once கார்டுமே more. கொஞ்சம் No கோளாறான goals, கார்டு. no drama, to be honest, in the first half. Surely that situation will change. Gerrard ஓய் மொரட்டா ட்ரிபிள் பண்றான் கைஸ் இவன். moving it forward. Can he play it in? வெண்டந்து பாலா புடுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் போல. And with that, the attack fizzles out. எப்படியா ஒரு கோல் போட்டுறேன் எப்படியா இருங்க. ஆண்டைக்க ஏமாத்தியாச்சு. ஈசியஸ் கமான் And they need to get எப்படியாவது tighter அன்சைடு here. கொடுத்துறா. டேவிஸ் எப்படியா போட்டுறா கோல. Can they forge ahead? போட்டான்டா பெஸ்ட் அக்ரெசிவ் சிபி லூசியோ பெஸ்ட் கவர் சிபி மால்டினி. யா ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பா மால்டினி எல்லாம் வந்து Well, here it is again. First நல்ல of all, ஒரு clever header and கவர் a சிபி. good எல்பியும் finish. ஆடலாம்னு Done நினைக்கிறேன் really மால்டினி well வச்சு. there. லெஃப்ட் பேக் ஃபுல் பேக்கும் விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் மால்டினி வச்சு. துராம் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? லெஃப்ட் ரைட் பேக் பெஸ்ட் ஃபுல் ரைட் Just going to பேக்ங்கிறீங்க. be a double வாட் இஸ் substitution. யுவர் ஒப்பீனியன்? எனக்கு துராம் ரொம்ப And பிடிக்கும். back அவன் ரெக்கவரி underway. பேஸ் செமையா இருக்கும். 1-0 it is. Lucio. துராம் ஜம்போரட்டா. Lucio. லூசியோ மால்டினி துராம் Gullit ஜம்போரட்டா has it. போதும். டாண்டைக் Rafinha. கூட ஆல்ரவுண்டரு. Barnes now. நமக்கு தேவை பெஸ்ட் லாங் ஷாட் ட்ரை பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். Looking run. And it goes! Wow. A leveler! செம்மையா விளாண்டாயா Stuff here. செம்மையா விளாண்டாயா. So back underway following the equaliser. Vinicius Junior. Hernan Crespo. And on to Beckham. ஜெராட் புடுங்கிட்டான். அடா. Gullit. Barnes. And into the last 15 minutes. of action. டே Using all his defensive acumen to cut it out. வா Well, what a அவசரப்படாத. final டோன்ட் few ரஷ். minutes we have here. And Don't the fans rush. are certainly playing their part. But can they take one of these chances that come their way and win this game? டோன்ட் ரஷ்.
Beckham. Don't rush. டேய் 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 Playing வினிசியஸ் superbly to take back டேய் possession. தற்குறி பையா ஒரு தடவையாவது பாலை புடிடா Will there be late excitement? இதோட 3வது தடவை கைஸ் 4வது தடவை He has options available, and that is going to be எல்பிக்கு all for this game. மால்டினிக்கு Well, we were அக்சலரேஷன் treated to பத்தாது goals, but no winners in the end. Stuart, what did you make of it? Well, Derek, it was certainly entertaining. Both sides had periods of the game where they were dominant, but overall, I think a draw is just about the right result. இதே மால்டினி எல்பியில் வந்திருந்தா அக்சலரேஷன் இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஆமாம் வணக்கம் வணக்கம் கோகுல் பிளாக் பிரதர் காட்டுமிராண்டித்தனமான ஒரு ஆப்போனண்ட்டை எதிர்கொண்டாச்சு பாருங்க இத்தனைக்கும் ஹாலண்ட் நல்ல கார்டு தான் ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு தெரில 116 கிறிஸ்போவே எனக்கு நல்லா பெட்டராக ஃபீல் ஆகுறான் இந்த ஹாலண்டை காட்டில் இவனுங்களை விட்டா வேற ஸ்ட்ரைக்கர் இல்லை மைக்லோவன் பற்றி நீங்கள் என்ன கருத்து நினைக்கிறீங்க நல்ல கார்டா இவனை அப்கிரேட் பண்ணலாமா மால்டிலையும் சிபி தான் துரம் ஆர்பி தான் ரைட் பேக்கில் நீங்கள் துரம் வச்சுப்பீங்களா இல்லை இப்போது யூடோட்டியில் வந்த பார்சிலோனா பிளேயர் டிமி பையா அவனா இல்லை ஜம்பரோட்டாவா விட்டா நல்ல ரைட் பேக் வேறு யார் இருக்கா அவ்வளோ டிஃபென்ஸ் அதிகமாக இல்லை நல்ல கிராசிங் பண்ணுற அப்படி ஓவன் வேஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்கில் பாயிண்ட் யாராவது நல்ல எஸ்டி சஜஸ்ட் பண்ணுங்கய்யா தெரியாதனமா ஹாலண்ட் எடுத்து தொலைஞ்சிட்டேன் ஜம்பரோட்டா Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield will be the team that controls the flow of the game. And that, for me, is the area that's key today. அவன் நல்லா ஃபினிஷ் ஷாட்டும் அடிப்பான் சம்பரோட்டா Hadji. Rafinha. Kaut. And on to Alexander Arnold. மெஸ்ஸிக்கு போர்ச்சர் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ And support ஆட்டம் available. கொடுக்குறான் டு ஹாலண்ட் ஹாலண்ட் நம்ம பையன் அடிக்க மாட்டான் கோல் அடிக்க மாட்டான் எஸ்டிக்கு போச்சஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நைன் ஸ்கில் இருந்தா பிளேயர்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க கோல் போட்டாராம் ஆனால் நம்ம பையன் கோல் அடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சேன் Vinicius Junior. Now with Beckham. வா ரஃபீனா வச்சே காடை பிடிங்கிட்டான்டா Vieira is with Vinicius Junior. Beckham. Patrick Vieira. போடுறா கோலா வினிசியஸ் And they've done it. அட்வான்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்கில் பத்தாது அக்சலரேஷன் பத்தாது ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் Well, as you can see, he doesn't mess about here, does he? He's strong, well-balanced and skillful. That's a top-class finish. Haaland. And on to Kaut. And Eto'o. Difficult to stop him. Out of play it goes. And என்னோட it will be a டிஃபென்ஸ் throw-in. மூணு மெண்டேஸ் மால்டினி வேண்டைக் சாலிபா சம்பரோட்டா கஃபு வா ப்ரோ கேட்கும் போதே Alphonso கொடூரமாக இருக்கு Davies. டிஃபென்ஸ் லைனப் Hernan Crespo. குட்ரா கிறிஸ்போட்டா And he's in. போடுறா கோல And this time it's in. Fabulous goal. And just look at the celebrations. UToty Dona. He's a dangerous runner with Hi, the ball. hi, hi. He has such good balance and Nivas pace. That's a top-class Saranjaran. goal, isn't it? நிவாஸ் சன்ராஜ் ராஜன் இப்போ நான் So the ஹராம் action பால் தான் continues. யூஸ் பண்றேன் Will there be a quick response from Real? Dirk Kuyt. பொண்ணா ப்ரோ இந்த மாதிரி Rafinha. டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியாது ப்ரோ And it's with Hadji. And moving the ball nicely. Teamwork and passing in evidence. Well, good use of the ball. Happy to pass the ball, but remaining patient. Moving the ball nicely. Looking for that final pass. எங்க அப்பா The electronic board has been held in the air, and we're going to have a minimum of 4 added minutes.
He's in with a chance. Spectacular உள்ள save. போட்டுறா Top பெஸ்ட் class டேய் goalkeeping. நேக்கண்ணா That is ஹராம் பால் that for ஃபார்மேஷன் the சொன்ன first சை half here. சைபு Second half underway then. Portugal have the lead, but எனக்கு it's a long தெரியாதுன்னு way from சொன்னேனே being settled. ஃபார்மேஷன்னா என்ன ஃபார்மேஷன் ப்ரோ 4 Vieira, 2 Beckham, 4 2 3 Crespo, அந்த மாதிரி நம்பர்ல சொன்னீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் தெரியும். Patrick Vieira. The high press was on, and that's a fantastic tackle. Well, a stylish moment. It might be. And it's gone in. Just what the doctor ordered. 5 man defense. Things Okay. looking very அந்த bright டி for them மிஸ்டீரியோட now பழைய with the buffer. 5 man defense லைனப்பா. Well, here's the replay. லெஃப்ட் விங்ல 2 பேரு, ரைட் விங்ல 3 பேரு. Cam AST, Haram balls means back pass, click off, lips, long cross. It's a great goal. Okay. No shortage of goals in this match. 3-1. Guti. Now with Alexander-Arnold. ஏய் என்ன மாதிரி கிராஸ் போடுறான் ப்ரோ. டி மிஸ்டீரியோ ஆர்கே கைக்குள்ள அவனை பத்தி கைக்குள்ளே அவனை பத்தி பேசாத ப்ரோ. ஓகே சாரி ப்ரோ. ஆஃபெண்ட் ஆகுறீங்க டி மிஸ்டீரியோ பத்தி பேசுங்க. And no shortage of entertainment. 3-2. Vinicius Junior. And he keeps going. நேரா கொண்டு போய் பெர்னாண்டோ ஹீரோ வாய்க்குள்ளே சொருகிட்டான் ப்ரோ கிரெஸ்போ. ஸ்டெப் ஓவர். Haji. Here's Rafinha. Erling Haaland. Kaut. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. எட்டோ நேரம் கழுவி ஊத்திருப்பான் அவன் ஆப்போனன்ட். என்னடா எட்டோ பண்ணிட்டு இருக்க பேக் பேக்காண்டி மாதிரி பேக் நின்னுட்டு இருக்கு. With time not on their side. And Portugal have it back now. Beckham. This could be it. லூனார் நியூ இயர்ஸ் ஐகான் கார்டு ஆர்ட் வேற லெவல். அப்படிங்களா? நீ நல்லா ப்ளே பண்ற மேட். தேங்க் யூ ப்ரோ. Google Black bro, வெல்கம் டு அடு தான். பல கேம் ஆடுவோம் ப்ரோ. இது ஒரு கேம் மட்டும் நம்ம கைவசம் இல்லை. பல கேம். லூனார் கார்ட்ஸ் வந்துருச்சா? எனக்கும் தெரியல ப்ரோ. லூனார் கார்ட்ஸ்னா எதை சொல்றீங்க? இந்த ரமதான் கார்ட்ஸ் அந்த கார்ட்ஸா? லூனார் கார்ட்ஸ்னு இன்னொன்று புதுசாக தான் வந்திருக்கான். பயங்கர அப்டேட்டா இருக்கீங்களே. பிரைவேட்டா சொன்னீங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி பில்டப் விட்டு யூடியூபர்ரா நானும் டைரக்டா வந்து மேட்ரிஸ்டா அந்த மாதிரி பெரிய ஃபிஃபாக்கு எங்களோட கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஆள் ஆயிக்கிறேன். இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்லாம் எங்க ப்ரோ? ட்விட்டர்ல நானும் தான் ப்ரோ வச்சுக்கிறேன். எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரிலாம் வரமாட்டேங்குது ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சது ஹானரபிள் மென்ஷன்ஸ், ரமதான் ஈவெண்ட் அப்படிதான். சஸ் எஃப்சி ப்ளே பண்ணு ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ? அது அப்படி ஒரு இது இருக்கா என்ன? சஸ் எஃப்சின்ட்டு கேம். அமாங்கஸ் மாதிரி இருக்குமே அதுவா? சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு எஃப்சி மொபைலே தான் வருது. யூடியூப்ல சர்ச் கரோ.
My name is Derek ஏதோ Ray. Excited to be bringing you ப்ரோன்ஸ் match பிளேயர் கார்ட்ஸ் commentary. வச்செல்லாம் Alongside me, my broadcasting விளையாடணுமா? partner, Stuart Robson. And அதான் we can't சஸ்எஃப்சியா? wait for this one to start with justifiable cause. எஸ் It's டுமாரோ Portugal லூனார் facing ரமதான் Manchester ஹானரபிள் City. மென்ஷன்ஸ் Well, as is always the case, Future both stars. teams will look to control the centre of the pitch. Whichever can do that will dominate possession and probably the game. This is going to be key, I think, today. Best. டேய் எதுக்குடா அவனுக்கு கிரெஸ்போக்கு பாஸ் பண்ணா வினிசியஸ்க்கு யாரா பாஸ் Saeed பண்ணி? Al-Owairan. And it's with Hristo Stoichkov. Johan Cruyff. மாட்டிக்கினாரு Snyder. ஒருத்தரு. Snyder. அப்பாடா தப்பிச்சிட்டேன். Manchester City a little wasteful in possession. George போ Best. கிரெஸ்போ புஷ் And he's made headway. அப்பாடா. There it goes. சஸ்எஃப்சி வீடியோ Well ஃபுல்லா done பாரு ப்ரோ. nicely இப்போ with நான் Scotta. பார்த்தேன்னா எப்படி First அஸ்யூம் goal of the பண்ணுங்க. game. பார்க்குறேன் இந்த மேட்ச் முடிச்சோன்னு பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் கூகுள் ப்ரோ. அதுக்குள்ளே இந்த மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான். Well, here's another look, and you can see what a good finish this is. அந்த கேப்ல Holds பார்த்துட்டு off the வந்தேன். defender brilliantly and keeps his composure. That's a great goal. And now Crespo. முன்னாடி பாஸ் பண்ணு. டேய் நல்லா முன்னாடி பாஸ் Crespo பண்ணுங்கடா. has it. George Best. நீங்க பெஸ்ட்டை தொட்டீங்கன்னா குக்கரெல்லாம் வந்துட்டான்டா. சை ஒரு கவுண்டர் கொடுக்க விட்றானுங்களா? பான்ஸ் Stoichkov. டாடி நாங்க வந்துட்டோம்டா Patrick அப்படின்ட்டு Vieira. கவுண்ட் பண்ணி Vinicius Junior. Crespo has it. ஓடுறா பேக்காம் குக்கரெல்லாம் மண்டையிலே தட்டுறா. It did look on for them, but கிரெஸ்போக்கு not பாஸ் to be. பண்ணுங்கடா. And great work to confuse the defender, but no damage done. That's the main thing. Come on, Best. Best. Best is the best, guys. Gameplay நல்லா இருக்கு after disabling auto switch. போயா ஐயோ அது வச்சுட்டு எனக்கு மைனஸ் ஆனதான் மிச்சம். ட்விட்டர் ஓகே மேட்ரிஸ்டோ இப்போ நான் ஃபுல்லா ஆட்டோ பிளே எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணி தான் இது எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ பரவாயில்லாம இருக்கு. நம்மனால டிஃபெண்டே பண்ண முடியல ப்ரோ. ஆனா கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல ட்ரை பண்றேன் கொஞ்சம் இப்போ செமி ஆட்டோல வச்சிருக்கேன். கண்டிப்பா இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணுவேன். ஒன்ஸ் கேம் கைக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா. வா என்ன மாதிரி ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டோய்ச்காஃப்க்கு. நல்லா தான் சார் இருந்துச்சு 2 மேட்சுக்கு. அதுக்கப்புறம் வச்சு சிதைக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. 2 பேரும் நூப் ஆப்பனன்ட்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்தானுங்க பாருங்க. மார்க்கெட்னு கூட பார்க்கலையே. போட்டு தாளிச்சு. எனக்கு ஆட்டோ ஸ்விட்ச் வராது, மேனுவல் தான். நானும் மேனுவல் தான் ப்ரோ. மேனுவலா தான் ஸ்விட்ச் பண்ணுவேன். ஆனா என்ன சொல்றது இந்த அது வந்து ரொம்ப மேனுவலா இருக்கு. நான் நினைக்காத பிளேயர்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆகுது. இந்த செமி ஆட்டோ ஸ்விட்ச் வச்சான்னு வைங்களேன். இப்போ எனக்கு ஆட்டோ ஸ்விட்ச் இப்போ கரெக்டாக கம்பெனி ஸ்விட்ச் பண்ணனா கம்பெனி ஸ்விட்ச் ஆகிறேன். வேற ஸ்விட்ச் பண்ணனா இப்போ பாருங்க நான் நினைக்கிறவன்லாம் ஸ்விட்ச் ஆகுறான். நீங்க சொல்ற ஆட்டோ ஸ்விட்ச் வச்சனா கண்டமேனிக்கு ஸ்விட்ச் ஆகுறான் எனக்கு. இப்போ வினிசியஸ் ஸ்விட்ச் ஆனான்ல, அந்த வினிசியஸ் ஸ்விட்ச் ஆனதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கு எனக்கு. இதுவே நான் மேனுவலா ஸ்விட்ச் பண்றது போட்டாண்டா கோல. நானும் ஆட்டோ பிளே தான் பண்றேன். பிகினர்ஸ்க்கு ஆட்டோ பிளே இல்லாம ப்ளே பண்றது கஷ்டம். ஆமா. So back underway, intriguing contest this given the 2-1 scoreline. ஒருவேளை டேய் மாட்டு பயலே பால விடுறா. Cruyff and nice vision. விஷன்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும். David Beckham. Crespo. ஓடுறா பாஸ் அந்த பக்கம் பெஸ்ட் எடுத்து ஓடுறா. Portugal pushing forward with options available. And a relatively straightforward save for the keeper. Saeed Al-Owairan. Cruyff. விவகாரமான ஆளாச்சே கிரைஃப். நல்ல வேலை. Well, just listen to this atmosphere. பொறுமையா It's போவோம். been such a tight game, but the fans are certainly doing their bit in trying to get them over the finish line. அப்பையும் கேவலமான ஒரு தப்பு பண்ணி நல்ல வேலை அவனும் தப்பு பண்ணிட்டான். Vincent Kompany is with Vinicius Junior. ஸ்னைடர் எங்க இருந்துடா வந்த? Chasing this game, ஆனா Manchester City. விட்டுறாத அலோவைரன்.
This could square the game. ஐயோ Best, and the referee says that will do it. அப்துல் It ரஹ்மான் is ப்ரோ a அஜித் win ப்ரோ ஒரு for வீடியோ Portugal, போட்டு just what they were கிளம்பிட்டாரு. hoping for. Stuart, your overall assessment? நெக்ஸ்ட் வீக் There லைவ் wasn't much இருக்கும். in it, to be honest. Really competitive game with chances at both ends, but they probably just about edged it overall and deserved the result in the end. வாவ் 10 ஸ்டார்ஸ் தொட போறேன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஐயோ ப்ரோ கேன்சல் கொடுக்கணும். கேம் எஃப்சி பாக் ஆட ஓகே கேம் எஃப்சி பார்க்க மறந்துட்டேன் ப்ரோ. இந்த கேப்ல போய் பார்க்க முடியுதான்னு பார்க்குறேன். சர்ச்சில் தான் இருக்கும். கேம் எஃப்சி ஐ காட் ஸ்கேம்டு. Well, just the sort of weather the fans were hoping for this evening. It's absolutely ideal. I'm Derek Ray, getting ready to bring you all the action, accompanied by my broadcasting partner, Stuart Robson. And every reason to believe we're in for an entertaining match here. It is Tottenham Hotspur up against Portugal. Well, as always, I'm looking forward to this because both teams have strong aspects to their game. Both managers like to play attacking football, and we've got some good matchups all over the pitch. எனக்கு போட்டுருவாங்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ இன்னி. Superb effort to keep it in. Well, a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Beckham. Crespo has it. And then Crespo! கொஞ்சம் பவர் கம்மியா அடிச்சிருக்கோம். You got to say. இல்ல லெஃப்ட் சைடா அடிச்சிருக்கலாம். Salah, Gerrard, Andres Iniesta, and the ball with Gerrard. Iniesta. இக்காடா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த கிராஸ் எடுத்தீங்க. Can they forge ahead? வாங்கனோனே வாயில இந்தாங்க. The attack just fizzling out in the end. Alphonso Davies. Best is with Vinicius Junior. Well, he's certainly not alone. Offside ஆயிப்போச்சப்பா. Play state update வருது. Play style update வருது. Complete lack of awareness there. Kunde. Steven Gerrard. Iniesta. Yildiz. Seemed to switch off for a moment, and now a throw-in. Vincent Kompany. And on to Kompany. ஓடுறா கைப்புள்ள. ஓடுறா கிராஸ். Crespo. Still pushing for that goal that would see them forge ahead. அடடா குக்குரேலா மண்டையா வந்துட்டான் ப்ரோ. வரலன்னு நினைச்சேன். Yildiz. And the electronic board has been held aloft. 3 additional minutes here. Beckham. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half time here. என்னையா நீ எமத்தேக்குற செய்யல. FC26 கன்சோல் மாதிரியே. So underway again here, and after a quiet first half, இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு கண்டிப்பா சொல்றேன். And given free rein to run. குக்குரேலாவை குழப்பி விட்டாச்சு. It's a promising move from Portugal. Come on Vieira, you can do it. Back in play here. வெரியான கோல் கைஸ். Vieira மிஸ் பண்ணி டேவிஸ் உள்ள வந்து சொருகி விட்டான். எமத்தேக்குறாசாய். எமத்தேக்குறாசாய். போதுமா ப்ரோ 2 வயசுலயே சொல்லிட்டேன். So on with the game. We wondered what it might take for the opening goal to be scored. We have our answer. Frankie de Jong. Cucurella. He's going forward well here. The buffoon காளான் மண்டையன் தான் ப்ரோ என்னோட.
That's effective pressure high up the pitch. Salah. And it nestles on the back of the net. A goal for Tottenham Hotspur, who now are on level terms. போட்டான் bro. Course level. So the ball is rolling again at 1-1. Vieira. குடுங்கடா பால. டேய் ஜெயிக்க விட்டுறாதீங்கடா. 20 minutes to go in this one. ஜமாது ஸ்டெப் ஓவர் போடுறானுங்களான்னு பாருங்க. Best is with Vinicius Junior. Tony. Possession ceded by Portugal. Salah. Frankie de Jong. குடுறா பாஸ் குடுறா. Vinicius குடுறா. Level pegging, but can they change that? But it fizzles out thanks to that piece of defending. Well, if they get the winner now, these Spurs fans will go absolutely wild. What an atmosphere we have inside this stadium. அவ்வளவுதான். அடே டேவிஸ். ஐயோ சலாக்கு வர வந்துட்டானே. That's useful play. Fine reading of the கமாண்ட்ரா situation. கைப்புள்ள த்ரூ பாஸ போட்டு விடுறா. வெள்ள குழந்தாய் வினிசியஸ் நீ தான் காப்பாத்தணும். Vinicius. குக்குரேயா வந்துட்டாங்க கைஸ். அந்த காளான் மண்டைய மட்டும் இல்லைன்னா இந்நேரம் கோல் பால்ல எடுத்து 4 ஆப்போனன்ட் பிளேயர் வர இடத்துல 4 ஆப்போனன்ட் பிளேயர். உன்னோட ஆப்போனன்ட் உன்னை பிரஸ் பண்ண மாட்றாங்க. என்னோட 40 ஸ்டார்ஸ்ல வெறித்தனமா பிரஸ் பண்றானுங்க. 40 ஸ்டார்ஸ்னா பண்ணாம இருப்பாங்களா சொல்லுங்க. அதுவும் 8 ஸ்டார்ல திக்கி திணறி கேம் கத்துன்னு இருக்கேன். 50 ஸ்டார்ல இருக்கீங்க ஜி நீங்க. டாப் 1 லேக் பிளேயர்ஸ்குள்ள இருக்கீங்க. இப்போ வெறித்தனமான பிளேயர்ஸ் தானே வருவானு. வரலனா தான் அது 40 ஸ்டாருக்கு மரியாதை இல்லை. 40 ஸ்டாருக்கான மரியாதை அதுதான். Hello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front. Script as on we its get way. ready for Alert. this match. I'm your match commentator, Derek Ray, at the microphone, and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player, Stuart Robson. And the general feeling is we should be in for a spellbinding occasion. Liverpool. It's Portugal taking on China காரனா வந்திருக்கான். Well, thanks Derek as always. The scene is set. Two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. Japanese guy, yeah. For a really exciting game. And with that, the attack fizzles out. Lionel Messi. தம்பி மெஸ்ஸி. Wonderful chance. Oh, great defending. பாலை விட்டுட்டு ஸ்டெப் ஓவர் பண்ணி போறான் பாருங்க நம்ம பையன். Vinicius Junior. Good work from Liverpool to make sure. டாம்லே டேவிஸ் கம்பெனியை ஏமாத்தி போட்டா மெஸ்ஸி. நல்ல வேலை அவனோட ஓல்ட் ஈவென்ட் பிளேயர்ஸா வச்சிருக்கான். அலர்ட். Alphonso Davies. George Best. Vinicius Junior. Now they can reset the defence. He's in behind. And there it is. Nice. The opening goal. 1-0, and they'll feel they deserve it. Well, this is a very tidy finish, as you can see. He's under so much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball cleanly. It's an excellent goal. Messi. Nicely timed. இதுக்கு தான்டா தம்பி டேவிஸ் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வேலையெல்லாம் பார்க்கறேன். Vinicius Junior. யூ ரூட் புலிட் மண்டையன். குடுக்கலாமப்பா. பாருங்க படுக்க போட்டான் ஃபவுல். ஆபத்து இன்கமிங். பனி. நல்ல வேளை கவட்டைக்குள்ள பாஸ் போட்டு விட்டான். யாருமே இல்லடா. யாரோ இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டெய்லி 5 மேட்ச் ப்ளே பண்ணினா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இருக்காது ப்ரோ. நான் ஈஸியா 50 ஸ்டார்ஸ் போயிட்டேன். ஓகே
ப்ரோ இது என்னது ப்ரோ? வலைக்குள்ள இருந்து அடிக்கிறேன் நானு. Vinicius Junior. Alphonso Davies. Options in the middle. ஆடாடா அழகா பிடிச்சான் பாருங்க. That is that லட்டு மாரி. for the ஓகே first தேங்க்ஸ் half அப்துல் here. ரஹ்மான் ப்ரோ. டேவிஸ் 202 acceleration. Just 50 stars on So manager the mode ball is 50 stars moving, the reach. action underway Manager again. mode And the 50 big stars bro. question Tips is, கொடு can ப்ரோ எனக்கு. Liverpool battle back in this Manager second mode half? என்னால வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸை தாண்ட முடியல ப்ரோ. And out for a throw in, just misfiring with the pass. Ronald Koeman. Now with company. Hernan Crespo. Vieira. Oh, he's through here. எப்படி ஆஃப் சைடு இல்ல? And a goal. Guys. They've added to the lead. Much needed security. Well, as you can see, he's given far too much space, but he still had some work to do, and I think that's a very tidy finish. It was never in doubt. OVR அவசியம் ப்ரோ. மேனேஜர் மோட்ல So மினிமம் underway again, 121. and a 2-0 advantage here. Sad me Count. with 117 118 OVR. 119 வரைக்கும் என்னோடது கொண்டு And on வரலாம்னு to நினைக்கிறேன். Count. அதை வச்சு நான் எவ்வளவு தூரம் லெஜெண்டரி வந்தா கூட போதும் எனக்கு. Vinicius Junior. Alphonso Davies. Crespo has it. Rafinha. Mbappe. ஆடா உங்க ஒப்பம் அவனே. And it's there for him. Oh, dealt with by the goalkeeper. ஒட்ரா குட். ஆண்டைக்கு வந்தானா செதற விடு அவனை. பதற விடுங்க Crespo. गाइस. George Best. He's on the run. அப்படியே ஒரு யூ டர்ன் போட்டு பெஸ்ட் போடுறான். A goal. Another 123 one. ஓவர் It's நல்ல turning ஃபார்மேஷன் into இருக்கு. பட் absolute 25 demolition job. to 30 குள்ள சுத்துறான். மேனேஜர் மோட் Well, they ஸ்கிரிப்டட் have to இட் defend ஸ்பீக். better than that. They just don't deal with the danger, do they? On with the action then, and it's looking rather like a matter of how many எல்லா for Portugal. டாக்டிக்ஸும் ட்ரை பண்ணிட்டேன். Well, he's certainly not alone. நினைச்சேன்டா. Surely. Well, he நல்ல gave வேலை it மிஸ் பண்ணிட்டான். real leather, but miles off target. And time for the change now. Vincent Kompany. Vieira. Well, on the cusp of the final whistle, and the home side really prospering today. Stuart, interested to get your take. Well, what can you say about this performance? They've been absolutely... Boom. Oh, yes! He's going to be proud Guys, of rate that this one. goal guys. What purity of strike! Caught it absolutely perfectly. Well, just look at this strike again. பிரஸ் பண்ணவே He இல்லையா hits it அவன். so இத well. போட்டு விட்டேன். That's a great bit of skill. No wonder he's 123 pleased with OVR himself. ஈஸியா போலாம் ப்ரோ. டாக்டிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க டெய்லி. So the match ஏப்பா has இந்த 190 restarted, OVR but சின்ன a real பையனுக்கு சொல்லி sense of தரலாம்ல. inevitability about எவ்வளவு it தூரம் now. போக முடியும்? Alphonso Davies. Vinicius Junior. டி Well, just 1 minute. Just And the took it. referee says that will do it. It is a win for Portugal, just what they were hoping for. Your overall assessment? You're absolutely right, Derek. Their attacking play was excellent, full of energy and pace, and the midfield completely dominated the game. 20 OVR மேக்ஸிமம் FC சாம்ப். எனக்கு சொல்லி கொடுங்க என்ன டாக்டிக்ஸ் வைக்கலாம் ப்ளீஸ். டாக்டிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். பில்டப் எவ்வளோ வைக்கிறது? பில்டப்லேருந்து வருவோம். சொல்லி கொடுங்க. 3 ஸ்டார்ஸ் ரீச் பண்ண ப்ரோ. என் லைனப் ஃபார்மேஷன்லேருந்தே சொல்லுங்க ஜி. நான் ஃபார்மேஷன்லேருந்தே வச்சுறேன். இங்கே போயிட்டு இந்த 60 இதை வந்து டீம் எடிட்டிங்கில் போய் லைனப் போய் கிளிக் பண்ணி மேனேஜர் மோட் மாற்றிடுறேன். மேனேஜர் ஃபார்மேஷன். எல்லா யூடியூபர்ஸும் ஆல்ரெடி லீக்ல 50 போனவங்க டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன். 30 தான் தாண்ட முடியுது. ஃபார்மேஷன் 4-3-3 அட்டாக். ஓகே.
Auto build. பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ப்ரோ. இவர்களை ஆட் பண்ண வேண்டும். போட்டாச்சு ப்ரோ. ஆ 118 தான் வருது ஜி. ஓவிஆர் இதுக்கு மேலே வந்து நல்ல பிளேயர்ஸ் இல்லை என்கிட்ட. ஐ மீன் ஓவிஆர் பிளேயர்ஸ். இவ்வளோ பிராட் ஸ்கில் தூக்குனா வருவோம். 119 வந்துருச்சு. இப்போல்லாம் நான் எவனா வைக்கிறதுன்னு தெரியலையே. வச்சாலும் கம்மியாகுது. கமான் கோகுல் ப்ரோ தூங்கோ. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்துல் ரஹ்மான். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் தெளிச்சு விடுங்க. வெக்கமாக ரைட்டில் போடு. இவன் ரைட் ஃபுட் தானே ஸ்ட்ராங்கு, அதனால தான் பார்த்தேன் லெஃப்டில் போட்டு. கெட்டுக்கு தான் கரெக்டாக இருப்பானோ. வீரவா ஹிட் ப்ரோ டாக்டிக்ஸ் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே. எனக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்துடுறேன் ஒரே நிமிஷம். 10 மினிட்ஸ் அப்படியே ஒரு மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. My name is Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the analysis, is Stuart Robson. And we're fully convinced this game will live up to its billing. It's Portugal facing Barcelona. Well, as is always the case, both teams will look to control the centre of the pitch. Whichever can do that will dominate possession and probably the game. This is going to be key, I think, today. He's in here. In it goes, an early goal. No wonder they're celebrating. Well, here's the replay, and it's a really inviting ball played into the box, begging players to attack it, but the finish is so easy. He's given far too much time and space. He doesn't even have to jump. Poor defending, you have to say. Barcelona restart the game. Will that goal have the effect of stinging them into action? Totti. Ongisa. Failure to keep the ball by Barca. Hold on. Oh, it still needs clearing. And there it is. An almost intuitive piece of finishing.
Well, when you see this again, I think the goalkeeper's very unlucky. He makes a good initial save, but the ball comes off of him, rebounds straight to an attacker, and the finish is excellent. So 2-0 now. Girassi. And he read it well. Beckham. Now Haaland. And the pass keeps them flowing. Vinicius. And there it is. Another goal. And surely there's no way back from this now. Well, I have to say, this is a really good goal. Just watch his technique here. He just hits through the back of the ball with such power. There's no stopping that. Three goals without reply. Anguissa. Vinicius Junior. And he didn't hesitate. Good thing too. Well, he's so quick off his line. That's great goalkeeping, you have to say. A goal! An exceptional performance this. 4 to the good now. Well, look at this again, because this is a really well-worked goal. The passing is incisive, the movement off the ball is bright, and it leads to a fairly simple finish in the end. It's a great goal. So underway again here, and it's going to take a colossal effort if they have designs on bouncing back. Bruno Guimaraes. Andre Frank Zombo Anguissa. Mbeumo. Eyeing an opening. But then the commentator's curse comes into play. And there it is, the half-time whistle. Well, underway once more, and Barcelona facing an uphill climb after the events of the first 45. Bruno Guimaraes. Francesco Totti. On to Williams. Oh, that's a clever ball. Haaland. And quick thinking from the keeper, who was off his line early. Koundé. Well, they pressed them high, and here they come. Can he put it away? Oh, there it is! It's one goal after another, and it speaks to the quality of their performance. Well, here we can see it again, and no wonder the manager is furious. They just have to get tighter here, deal with the danger, otherwise that's the outcome. Not good enough defensively. Oh, my goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. And a good challenge to bring that attack to an end. Totti. George Best is with Vinicius Junior. He's in behind. And the keeper's technical skills there for all to see. Well, from that close in, that's a really good save. Such good reflexes. Williams. George Best. Just the clearance that was needed. Really well played pass. Oh my goodness, what a strike! From so far out, absolutely sensational! Unstoppable! Well, just look at this strike again. He hits it so well. That's a great bit of skill. No wonder he's pleased with himself. So underway again, but to my mind, this game is now as good as over. Williams, Girassi. And the referee brings this match to an end. Not to be for Barcelona. They've lost this game. What did you make of it?
Well, Derek, that just wasn't good enough today. A lack of a game plan, too many players below par, and not enough energy all around the pitch. A really worrying performance for me. கைஸ் வந்துடுறேன். ஒரு சின்ன இனி ஒரு 2 மினிட்ஸ் இன்னொரு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன். ப்ளீஸ் பியர் வித். ஒரு ஆர்டர் வந்துருச்சு. இந்த ஆர்டர் ப்ராசஸில் தான் இருக்கேன். டெலிவர் பண்ணணும் பார்ட்னர்கிட்ட. வந்து சொல்கிறேன் என்ன ஏது அப்படின்ட்டு. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and ready with his tactics board alongside me is Stuart Robson, my commentary partner. And everyone here on tenterhooks, you'd have to say with good reason. It's Portugal, and they take on Real Madrid. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, pinning the opposition back, playing the ball forward, and regaining possession as quickly as possible. Hopefully, we get a really good game here. Berbatov. Went in strongly, decisively. Vinicius Junior. Can they get in behind them? Must take the lead here. And a goal it is! No long wait for the opener today. Well, this is a brilliant strike, as you can see. He hits it with so much power. The keeper had no chance. Fantastic finish. And back underway, 1-0 it is. Called upon defensively, Vieira. And Portugal moving the ball with purpose. Hold on! Emphasis on the clearance, a good one. Vinicius Junior. Rodrigo de Paul. On to Messi. Dimitar Berbatov. And cleared away. Very alert defending to put a stop to the chance. Messi. Herrera. Is with Vinicius Junior. And he's through here. Big chance it is. And in at the second time of asking. Just what was required. Well, here it is again, and I feel a bit sorry for the goalkeeper. He makes a good save to start with, but where are his defenders following in? Instead, it's the attacker who's alert. He gets to the ball first, and it's a good finish. Dimitar Berbatov. Well, I think just lost his focus for a second, and a throw-in conceded. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. So into the second half, and you can't really put it any other way. A huge gulf in quality between the sides in the first 45. Will we see a response from Real? Well, that's how to keep the opposition at bay. He's in here. Might finish now. And a goal! Wonderful stuff as they accelerate away from the opposition. Well, as you can see, he doesn't mess about here, does he? He's strong, well-balanced and skillful. That's a top-class finish.
So the action continues, and Portugal very much bossing the proceedings here. Well, the referee not too happy with the challenge and blows for a free kick. And the verdict is yellow card. Yeah, clear decision for such a reckless move. So half an hour remaining. And he might be through here. Perhaps now. A goal! An exceptional performance this. 4 to the good now. Well, as you can see, he's a dangerous runner with the ball. He has such good balance and pace. That's a top-class goal, isn't it? And this is turning into something of a rout. 4-0. Mbeumo. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? Mbeumo. Nervy clearance. And just blotting out the danger. Vieira. That's a well-struck pass. Danger averted for now. And it's opening up. A goal! We're really being spoiled. This is attacking football at its finest. Well, just watch this again. A change of pace, a change of direction, and a decent finish. That's a very good goal. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Well, we've entered the final 5 minutes. Berbatov. De Paul. And nothing comes of this attack. Best. And the referee brings this match to a close. Not the result Real Madrid were looking for. I wonder what you made of this. You're absolutely right, Derek. While the result is poor, the display was even worse. They never got to grips with the opposition. They were second best in every facet of the game. They need to do a lot of improving before the next time out.
Welcome back, guys. அப்படியே ஒரு சப்பாத்தியும் ஒரு பைட் எடுத்துட்டு சக்கரை போட்டு வந்துட்டேன் நண்பர்களே. திருப்பி போக மாட்டேன், இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பிடுவான். கோகுல் ப்ரோ இருக்கீங்களா? நான் ஸ்கிப் பண்ணுவேன். ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஈவென்ட் க்ளோரியஸ் எரா பேட்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். நியூ பேட்ச் எடுத்தால் ரீச் ஆகலாம். ஈவெண்ட்ஸ் ஆன் அட்டாக் செட் இன்னும் பண்ணணும். சரி பை ப்ரோ. அப்துல் ரஹ்மான் ப்ரோ ஐயா யுவர் திங். கூவுன்னு கூவுறேன். கிளம்புறீங்களா? எனக்கு டாக்டிக்ஸ் சொல்லலையா? இல்லை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்களா சேட்டில்? ஒன் ஸ்கோர்லேருந்து பில்டப் 1 அண்ட் டிஃபென்ஸில் போட்டு இல்லாட்டி ஆஃப்லைன் போய்டும். மேனுவல் டாக்டிக்ஸ் மேலே இருக்கு. அப்போ பை டெய்லி 2 hours ஆட்டோவில் போடு. மேலே போனோமா? பில்டப் 3-1 ஏஎஃப். ஓகே. அப்புறம் அஃபென்ஸ் 1-1-2 1-1 எஃப்ஆ. ஓகே. பேலன்ஸ்டு தான் டூன்னு சொல்லிட்டீங்களா? இது பில்டப்பா? இது சரி பில்டப்லேயே மறுபடியும் மாற்றிருக்கேன். 3-1 ஏஎஃப். அஃபென்ஸில் பில்டப் 3-1 ஏஎஃப். அஃபென்ஸில் 1-1 எஃப். டிஃபென்ஸில் 3-1-3 சி. 1 ஓவர். தேங்க்ஸ் பிரதர். இதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ரொம்ப நன்றி கோகுல் ப்ரோ. கேப்டு லெஜண்ட்ஸ் ஈவென்ட் ஸ்கிப் பண்ணுவேன். ஓ இது 50 ஸ்டார் டாக்டிக் பார்த்து யூஸ் பண்ணு. செட் ஆகுமான்னு தெரியல. ஏயா 119 தண்ணி இல்லைன்ட்டு இருக்கிற தண்ணியில் எடுத்தாங்க. தண்ணி மட்டும் ப்ளீஸ். வந்துடுறேன் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துடும். எனக்கு ஒரு 119 ஸ்டாட் சொல்லித்தாங்க, நான் எஃப்சி லெஜண்ட் ரீச் ஆகுறேன், ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டா நீங்கள் பார்த்தீங்களா 50 ஸ்டார் ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்து விட்டுறீங்க. பாவம்ல. ஒரே ஒரு மேட்சியா 10,000 ஜெம்ஸ் கிடச்சிரும். ஒரே ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க வச்சிருங்க. ஏ காட் பிளஸ் மீ. எனக்கு வேற தெரியாதியா. ஓகே ஜி. அப்போ உங்களுக்கு நீங்களே இதை யூஸ் பண்றீங்க, நானும் இதை யூஸ் பண்றேன். நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம். Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me, as usual, is Stuart Robson. And we can't wait for this one to start, with justifiable cause. It's Real Madrid up against Portugal. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set. Two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. Hands Has all the ingredients for a really exciting நல்ல game. பிளேயரா இருப்பானோ. Best. Now with Maldini. George Best. Plenty of support here. Vinicius Junior.
Crespo is with Vinicius Junior, and he's in. அப்பாடா சரி ப்ரோ அப்புறம் பார்ப்போம் Sayonara. ஓகே 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 சயோனரா ஜாப்பனீஸில் ஏதோ சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Well, I Bye won't bye. get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Thanks for the Just look tactics. how far he runs with the ball. That's a great goal. So the action continues. Handshake player தான் லாஸ்ட்ல பெரிய வேலையை பார்த்து எடுத்து போயிடும். ஆமா ப்ரோ. Socrates. And Zola பயமா on இருக்கு. the ball. ஸ்டார்டிங்ல நூபாண்டி மாதிரி விளையாண்டு கடைசியில போட்டு ஊனி விட்டுருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். Great defending. Beckham. அவன் தானே இப்ப பெரிய வேலையை பார்த்து Well, they're moving the ball neatly enough. போட்றா கசிலா. Oh, really commanding goalkeeping. மொட்டை தலையா கம்பெனி Dalglish. பால் ரெக்கவரி என்னமா எடுக்கறான் பா டக்லிஷ். Real Madrid. Vinicius Junior. And Best has it. Foul. Zola. And it's with Socrates. பயங்கரமான ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டனே. Well, getting very close to the half-time interval, and it's a narrow lead for the visitors. This could be the equaliser. அடே போட்டான்டா ஈக்குவலைசர். Beyond the goalkeeper, Real Madrid are level. Well, as you can see, he hits this with so much power, but just look at the follow-through. So athletic. That's a dynamic strike. So underway again here on the back of that leveller. Vitor Ferreira. So the whistle there. அப்பவே சொன்னேனே. எடுங்க என்னோட வெறித்தனமான ஆட்டத்தை இவனுக்கு இறக்கி எப்படியாவது ஒரு கோலை போட்டு காக்காவை இறக்கிட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோலாவை தூக்கிட்டு சென்டர் மிட்ஃபீல்டர் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டரா இறக்கியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Away they go again. Second half is underway here. போர்ட்டோ கார்லஸ்ல வச்சிருக்கானேப்பா. Teammates around him. சார்லஸ் பியூல் கரெக்டா பெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரைட் விங் கேரிட்டான். Now Kaká. டேய் நல்ல வேளை கசிலஸ். Well, what a reaction from the goalkeeper. Such a good save in the end. George Best. Company. That's a very fine piece of tackling. கொஞ்சம் இல்ல गाइस. How by the Comstown. And a clear foul. And Crespo. போடுறா Beckham. Hey! Still not dealt with. கோல் நினைச்சேன்யா. ச்சே. Well, threat over for now. Beckham. என்னப்பா நீ? Kaká. Attacking possibilities for Real. டேய். Take the lead here. டேய். ஐயோ. ஹேண்ட்ஷேக் பிளேயர் வின் பண்ணா இந்த அளவுக்கு போவாங்க. ஐயோ தலைவா நடந்துருச்சே. Well balanced and skillful. That's a top class finish. So back underway here. Can they hold on to their lead? Dalglish. Socrates. George Best. விட்டான் ப்ரோ ஸ்டன்ன. He read the situation defensively and did his job. ஐயோ பிராட் ஸ்கீலி. 5 minutes to go and just one goal between them. ஏய் இது தப்பா இருக்கியா? பாருங்க வேணும்னே பண்றான்யா பேக் பாஸ் பண்ணி நம்மளைய கடுப்பேத்துறான்யா.
Ferreira. Socrates. And that is that. The end of the game. It goes into the books as a win for Real Madrid. What did you think of their overall performance? Well, Derek, it was a really tight game, but they were the better side over the 90 minutes, போட்டாயா and நம்மளைய they fully போட்டு deserved நாமத்தை their போட்டு victory today. விட்டாயா சை லெட்ஸ் ப்ளே லோதன் மஞ்சோலா அதான் அப்பவே சொன்னேனே ப்ரோ வாழ்க்கைனா சில அடிகள் விழத்தான் செய்யும். இதோட 10 ஸ்டார் ஒரு தடவை கூட ரீச் ஆனது கிடையாது. இப்பயாவது ஆயிரலாங்கிற ஒரு மன நம்பிக்கையில இருந்தேன். திருப்பி 8 தள்ளி விட்டானுங்க. இந்த மேட்சும் தோத்துட்டேன்னா பொட்டியை சாத்திட்டு கிளம்பிடுவேன். வேணாமுடா டே வேணாமுடா அப்படின்ட்டு கிளம்பிட வேண்டியதான். நாளைக்கு வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுருவேன். Hello, it's great to be with you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. My name is Derek Ray, and sitting next to me here on the commentary gantry is the former Arsenal and West Ham United midfield man, Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It's Ajax up against Portugal. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Well, successfully cut out. Will it lead to the goal that puts them ahead? Well, the power was there. Not really the placement, however. Goal kick. Company. And on to Beckham. Crespo has it. Best is with Vinicius Junior. Very alert defending to put a stop to the chance. Eusebio. Well, nothing to split the two sides. Could be. And a goal to open the scoring. No wonder they're celebrating. The match தோல்வியாயிரும் போல நினைக்கிறேன். Portugal get the game restarted. Disappointed to have conceded. Now can they come up with a quick response? Vinicius Junior. Well, that's how to keep the opposition at bay. இருங்கமே ஒரு நிமிஷம். என்னங்கமே? And Portugal regaining possession. Well, it could be on for him here. And a goal equalizer. to level this contest. All even. So in business once more on the back of that very important equaliser. 1-1. Al-Owairan. Crespo. Well, using opportunity it is. Oh, the is still reverberating. Oh, yes, nice goal, yaar. It's gone in. And now what a fantastic goal, guys. Well, they have to defend better than that. They just don't deal with the danger, do they? 9 star மறுபடியும் போயிடுவேன் நினைக்கிறேன். So back underway. Intriguing contest this, given the 2-1 scoreline. Oh. Teammates available. Superbly read by Koeman. Snyder. George Best. Vieira. And so it is, the first half story has been written. It was a nice first half, guys. So into the second half here, Portugal with the advantage, but absolutely no room for complacency. Vinicius Junior. ஆடா மல்டினி பையா புடிச்சிட்டான்யா கண்டுபிடிச்சிட்டான். Mbappe. Well, they're behind, but they might be onto something here. Hey. This could square the game. Oh, that is marvellous goalkeeping. Well, he's an imposing figure in those situations. That's a great save. Hey. And he's done it. Parity again. A magnificent game unfolding.
So they restart the game, all even once more, but will it stay that way? George Best. Plenty of support here. Best. Job Stam. And Stam got rid of it. Well, the pass not finding its target. Can they forge ahead? Old And a goal. to re-establish their advantage. Just look at the George Best. celebrations. Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Just look how far he runs with the ball. That's a great goal. On with the game then. 3-2. What will happen next? Equalizer தான். Alphonso Davies. Hernan Crespo. Crespo has it. Well, doesn't have to do it on his own. புடுங்கனா பாரு ஒரு Element of புடுங்கு. risk there, but he's won the ball. Eusebio. 5 minutes remaining, and one thing is certain, no one is leaving because it's still close. Vieira. Beckham. Crespo. And in the perfect position to read it. And the referee says நல்ல that will வேலை do it. guys. It is a win for Portugal, just what they It's a were win-win hoping situation. for. Your overall assessment. Well, Derek, it was a really tight game, but they were the better side over the 90 minutes, and they fully deserved their victory today. Come on guys, 6 more likes to reach 20 likes guys. फटाफट लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, सरप्राइज कर दो. ஒரு மேட்ச் போட்டு ட்ரை பண்ணுவோமா? என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றீங்க? Can I try? Guys, can we get to 10 stars and collect the gems? It possible? Rudra with Messi and Chelsea as his home. Can I win, guys? He seems to be a low OVR player. Thank God, yeah. Thank God. At least I don't get pressed by wonderful defenders. And a warm welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray at the microphone, and joining me for match commentary is Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It's Portugal taking on Chelsea. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. Best. Oh, he looks threatening. Look at that Marquinhos. Vinicius Junior. So to the keeper. Company. Vieira. George Best. Just the clearance that was needed. Attractive build-up. Not a particularly strong challenge. Can he put them in front? And a goal! Nice That one. will do it. They've been pushing for it, and now they've been rewarded. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder, but there's still plenty for him to do. Under all sorts of pressure from the defender, he's just able to keep him at bay and finishes with aplomb. It's a great goal. It'll be interesting to see whether or not Chelsea can articulate an appropriate reply. Nice tackle. Beckham. Might be able to get in behind the defence. What is this lag, guys? Hernan Crespo. Crespo. And a goal! They've added to the lead. Much needed security. Come on, guys. Rate this goal, guys. Rate this fucking goal. Well, just look at this again. He's so hard to knock off the ball once he gets going.
Of course the defending could be better, but that's a great individual goal. So back underway with the scoreline standing at 2-0. Nico Schlotterbeck is with Vinicius Junior. Ooh. What can he do with it now? Could pull one back here. And it's in! Ooh. This game very much back on as a contest. Well, as they kick off again, 2-1 the current state of affairs. Count. And the ball with Alphonso Davies. Is with Vinicius Junior. Well, a classic example of how to intercept. George Best. Count. Vinicius Junior. Clever defending. Ronaldo. On to Messi. A chance then for the respective managers to address their charges. It is half-time here. Well, underway once more into the second half, and from a Chelsea point of view, it's all about battling back. Vinicius Junior. Ronaldo, and how well the keeper did. Well, that's just exceptional. He reacted so quickly there. The clearance by Count. Joao Cancelo. Vinicius Junior. So He corner to wanted a Chelsea. corner. Can they He use the set wanted a piece corner. wisely? And danger dealt with for now. Can they make something of this now? And the pass keeps them going. Ronald Koeman. Crespo is with Vinicius Junior. Chance here. Keeper getting the touch. 20 minutes remaining. Now, what can Lionel Messi do from here? Cleared away. And Dudek has it now. Now with Messi. Vinicius Junior. Lionel Messi. Possession one. Well, it's almost over, but not quite. The fans still with a bit of nail biting to do, Stuart. Well, they should have had this wrapped up long ago. Some of their football has been excellent, but they're going to need to be resilient in these final few minutes to get their much-deserved victory. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. So the final whistle, and that's not how Chelsea fans were scripting it in their minds. A defeat. I wonder what you thought. Finally, guys, I'm into 10 Well, stars. Derek, it was a poor result, but it was a really tight contest. Both sides had their chances. Could have gone either way, but in the end, they will be disappointed. Ta-da-dun-dun-dun-dun-ta-da-dun-dun-dun. 10 stars with 10,000 gems. Nice. Nice. Four new draft vouchers. Can I pack? Can I pack? Guys, it's time to test our final luck. Can I get root goal it? Can I please get root goal it? Maldini. I already got Kafu. Please, EA,
Bless me. Bless me, please. Give me root goal it, please. Hello. Yes. Yes, I got a call, guys. I'll be back. Got an order.
I'll be back, so stick with me, guys. I'll put a manager badge. I'll be back after completing the order, guys. Hello and welcome, and I can tell you it was a dry walk to the gantry today. No rain in sight. I'm Derek Ray, and with me here on the commentary box is Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It's Barcelona up against Portugal. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Count. And it's with Eusebio. He read the situation defensively and did his job. Vinicius Junior. Beckham. Can they find a gap in the defence? Could go ahead. And a goal to open the scoring. A very bright start to this one. Well, it's the perfect finish, isn't it? As you can see, you can't place it better than that, can you? Well, back underway, and that should really shake up Barcelona a bit, you would think. Claude Makelele. Gullit has it. Promising move from Barcelona. Now a decent position. And it nestles in the back of the net. Barca are level. Well, as you can see, he hits this with so much power, but just look at the follow-through. So athletic. That's a dynamic strike. So in business once more, on the back of that very important equaliser. 1-1. Trying to really get at the opposition here. Well, he's given us away. Well, using the space really well, but now can they push on? Must take the lead here. It's gone in! And well, he might celebrate on the back of that. Well, just look at this again. He's so hard to knock off the ball once he gets going. Of course the defending could be better, but that's a great individual goal. So on with the match. 2-1 is the scoreline. What's going to happen next? And there it is, the half-time whistle. Well, the ball is moving again, and work to do for Portugal in this second half. Erling Haaland. Oh, a vital interception.
And the deflection there before it went over the byline. Going to be a corner. Nicely out of there. Beckham. And Best has it. David Beckham. Haaland. And he's done it. Parity again. A magnificent game unfolding. Well, here's the replay, and what a well-delivered cross this is. Perfectly placed, and when he gets onto it, he holds off the challenge, keeps his balance, and makes good contact with the ball. That's a top-class finish. So back underway, the game having been squared at 2-2. Gareth Bale. And that'll be a Portugal throw. The free kick decision goes the way of Barcelona. And collected tidily. He had plenty to think about. Makalele. On to Bale. Gareth Bale. Eusebio. And a goal it is to put them in front again. No less than they deserve. Well, here's another look, and you can see what a good finish this is. He holds off the defender brilliantly and keeps his composure. That's a great goal. And the ball is moving again. 3-2. George Best. David Beckham. Passing it accurately. Eyeing an opening. Cleared away by Stam. Well, doesn't have to do it on his own. And putting paid to the danger. This could be the equaliser. What late excitement. And the match is level. Well, he's got to get more distance on that clearance. It's a poor way to concede a goal. So back underway. This is extraordinary what we're witnessing here. Claude Makalele. Barcelona on the front foot in anticipation of scoring the winner. And there is the referee's whistle for full time. Even Steven here, they can't be separated. We were treated to goals. And Stuart, interested to get your verdict. Well, Derek, what a good game it was. Plenty of chances, some good attacking play, and a couple of outstanding individual performances. I really enjoyed that one.
And a warm welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray, and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It's Portugal against Italy. Well, both teams know they need to start the game well here, try to dominate the midfield area and get their creative players on the ball. This should be an interesting game, I think. Best. Teammates available. Well, he failed to get it away properly. Well, the keeper didn't have too much time. Veron. Just the challenge that was required. And it took a little nick before it went over the touchline. So a throw in here. Haaland. And clears the danger. Veron. Using all his defensive acumen to cut it out. Carvajal. Veron. Now Haaland. Veron. Unbelievable reflexes from the goalkeeper. Yeah, had no right to save that, did he? Wonderful stop. Can they forge ahead? A goal! 1-0. A fully deserved advantage based on what we've seen. Well, I have to say, this is a really good goal. Just look how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, but he shows great composure to hit the target. And Portugal get the game restarted. Disappointed to have conceded. Now can they come up with a quick response? And he read it well defensively. And Dudek has it now. Portugal pushing forward with options available. This could level it. And it's a goal. Level again. What a match this is turning out to be. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder, and it's a great finish. He holds off the defender, keeps his composure, and finds the back of the net. It's a marvellous goal. So back underway following the equaliser. And there it is, the half-time whistle. So all even here. Who might produce that match-winning moment? Promising sequence. Oh, a vital interception. Best. Italy recovering possession well. George Best. Patrick Vieira. It's a promising move from Portugal. Well, didn't go to plan in the end. Essien. Veron. Joshua Kimmich. Portugal have control of the ball again here. Into the final 20 minutes. Vinicius Junior. Laurent Blanc. And he's through here. And coolly done in the end. Well, the fans are making so much noise here. They believe the winner's coming, but it needs a moment of inspiration for one of those players out on the pitch. What a finale we've got. Still pressure. Patrick Vieira.
And the referee brings this contest to an end. It certainly was pulsating. It had us on the edge of our seats. Stuart, your take? Well, it was excellent entertainment. We saw good quality football played at a high intensity and goals as well. The draw is a fair reflection of how the game was played.
Hi, hello guys, welcome. Come back, guys. Sure, game screen. Shit, palaka dosha. BGM. Guys. It's in the game. Hi, funny football bro. இருக்கீங்க இல்லைமே ஆர்டர்லாம் இல்லை சுத்திக் கொண்டே இருக்கிறதே கவனம் guys 4 more likes பட்னு தட்டி விடுங்க லைக்கை தட்டுங்க நண்பர்களே டிராஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணலாமா ஃபன்னி ஃபுட்பால் ப்ரோ கிங்கா ஆர் டோட்டி ஐகான் பாருங்க நீங்கள் வந்தீங்கனாலே டிராஃப்ட் ஓப்பனிங் வந்துடுது இருக்கீங்களா ஃபன்னி ஃபுட்பால் சாட்லாம் சாட்ல இருக்கீங்களா ஃப்ரான்ஸ் who's in the chat guys Abdul Rahman G stay hydrated guys Rahman are you there brother சொல்லுப்பா ஆனந்த் நான் கூப்பிட்றேன் வரேன் லைவ்ல இருக்கேன் ம் நைஸ் என்னவா இருக்கும் வாக் அவுட் வரணும் வாக் அவுட் அர்ஜென்டினா சென்டர் மிட்ஃபீல்டர் ஐகான் Viron guys not bad what can I pull 3 draws should I go for UToty Van Dijk Donnarumma wow seems like big walk out please Germany Cam FC Bayern Musiala was expecting big all my gems are wasted guys it's okay Dinagar still have one more voucher let's go for can I play Mohammad Tanon yeah sure brother give me request my UID is in the chat the display 7747 let me check yeah this is the ID wish me good luck for Chinga wish
HP, good luck. Let me get Rodrigo, please. No. Walk out, please. Brazil. ST. No, Ella. Igor Piazzo. 115. He seems good. Medium high work rate. Dribbling is nice. Base is also good. Not bad, not bad. Have you given request, brother? Mohammad Tanon, are you there? Double tap and like the stream, brother. If you're not yet liked, please like it. Jinga, jinga, jinga. DRFC. It, it's looking like a broomstick, right? अरे यार thank goodness Davis scored. I was really scared about scoring with Davis. Crispo, you're a little scary guy. No. 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 I could have won this easily. Why? Why? What? Why? Should replace Davis. Holland. Can I replace? Without losing OBR. Without losing OBR, who can I replace? Guys, just me. The replacement.
Nice. Ini can be used. Are you there, Mohammed Tanon? Why is everyone off the chat? This will be my last match, I guess. Okay. Chances are high. Dog from the half field. This ain't fair, brothers. Hi bro, hi OV White, welcome to the stream, brother. I think you already gave your UID, right? Did you just give me request, brother? My UID is on the screen. What is your in-game name, brother? Yes bro, or Tamil. Tamil தான் bro, Tamil தான் bro. நீங்களும் தமிழா? வெல்கம். தமிழர்கள் சேட்டில் வருவது அரிது. வந்தாங்கன்னா நம்ம கூட பேசிட்டே இருப்பாங்க. நீங்களும் அப்படியா? தமிழ் தான் ப்ரோ. இல்லைனா கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட தமிழ்லேயே பேசுகிறேன் ப்ரோ. ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். OW ஒயிட் ஜேடி. பேர் என்ன? ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஆஃப் தி இயர் என்ன இங்கே இருக்கு? எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா டைமில் தான் இருக்கும். என்னோட பேர் தமிழ் தான் தலை. ஓகே நான் தான் தமிழ். யார் ரெட்டிச்சு பொறி கிளம்பி நீ அதிர்றது உன் உடம்புல தெரியுதோ தான் தமிழ். நான் தான் தமிழ்ட்டு இறங்கிட்டீங்க. என்னோட ஐடி ஸ்க்ரீனில் போட்டிருக்கேன். அப்படியே பார்த்து அடிச்சிங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படாமல் இருப்பேன். கோச்சுக்காமல் அடிச்சுக்கோங்க ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. கேம் நேம் லோயோலா கிங். ஓகே ப்ரோ, வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுறேன். என்னமோ நினச்சேனே. யூடோட்டி அதுக்கப்புறம் ஜிங்காவை கலெக்ட் பண்ணும். பாருங்க, போய் பைத்தியக்காரன் மாதிரி என்னென்னமோ பண்ணிருக்கேன் பாரு. ஓகே இதில் வேற நான் 100 ரூபா பண்ணி வச்சிட்டேன் தலை. ஏத்தனமா ஒரு 250. லக்கிலி டிராஃப்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு.
300 gems. ஒரு 2000 gems கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் gems. ஆமா, இன்னியும் எனக்கு 110 பிஆர் அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணும். என்னது ஷவுட்டர் பேக். இவர்களை கலெக்ட் செய்தால் ஷவுட்டர் பேக்னு நினைக்கிறேன். ஆலிசன், ஹே டூட் ஹவ் ஆர் யூ? ஆலிசனே கிடச்சிட்டா அப்படி 17 பண்ணி ஜிகேவா மாத்திரலாமா? ஆலிசன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். கைஸ், வாட் டு யூ சே? What do you guys say in the chat, guys? What do you think about Allison? Is he good or bad? Compare Allison with Casillas. ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிட்டேன். ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஜி. பாருங்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கீங்க. இருக்குவா கெட்டு போடுவோம். டீம் ரிவ்யூ பண்ணவா? அடேங்கப்பா 120 ஓவிஆர் 433 சீகோ போயிட்டு வெரான் வைச்காஃப் குரேஷ்மா ரொனால்டோ ப்ரோ ஃபேவரட் கார்டு எல்லாம் விளையாண்டு எடுக்கணும்னு இருக்கேன். நேஷன் ஸ்டோரி ஆமாம், ஃபுல் பவராக எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஜோ கேன்சல் ஆஃப் ஆர்பி மார்க் குக்கரெல்லா இவனை அப்கிரேட் பண்ணு ப்ரோ, சூப்பராக விளையாடுவான். மார்க் குக்கரெல்லா வந்து ரேங்க் அப் பண்ணுங்க ஜி. ரேங்க் அப் காயின்ஸ் இல்லையா? டேவிட் ராயா 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 கேசிலாஸ் தான் தலை. வேணாமா? ஹெட் டு ஹெட் போட வேணாமா? சும்மா ரிவ்யூக்காக அதை கேட்டிங்களா? ஆமாம் ப்ரோ, பண்ணணும். பண்ணி விடுங்க ஜி. அவன் முரட்டு பையன் ஜி. பெஸ்ட் எல்பி. டேவிஸ்க்கு அப்புறம் இன்ஸ்பயர் ஆனதுன்னா குரேலா மேலே தான் பேர். அதுக்கு முன்னாடி ரைஸ் நல்லா இருந்தான். இப்போ வந்து ரீசன்ட் ஃபேவரட் குக்கரெல்லா. கெக்கரஸ் கூட அவ்வளோ இல்லை. குக்கரெல்லா வந்து சும்மா வெறித்தனமாக இருக்கான் கைஸ். நான் மாதிரி டேக்கிள் போடுறான் அவன், ஸ்டாண்டிங் டேக்கிள். நல்ல மார்க்கிங், பிளேயர் மார்க் பண்ணுறான். சூப்பராக பிளேயர் மார்க் பண்ணுறான். ஹெட் போடுவோமா? அப்துல் ரஹ்மான் கேமில் இருக்காரு. பண்ணி ஃபுட்பால் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீ உங்களை சேட்டில் கூவி பார்த்தேன். கேம் வந்து விளாண்டுருக்கீங்க. எஸ், ஸ்டோரி விளாடணும் தலா. விளாண்டு குரேஷ்மா எடுக்கணும். குரேஷ்மா எப்படி இருக்கான்? ஹவுஸ் குரேஷ்மா? ஏன்னா ப்ரோ இப்போ நம்ம கெட்டு ஆட வேணாங்கிறீங்களா? பெஸ்ட் ஆர்டபிள்யூ நம்ம இவனை காட்டிலுமே பெஸ்ட்டோட பெஸ்ட்டா? நான் பெஸ்ட்டு தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் ஆர்டபிள்யூவை. மேனேஜர் மோடு பேய் மாதிரி ஆடுறான் ப்ரோ. அதுதான் எனக்கு வேணும். மேனேஜர் மோடு தான் ஜி ரேங்க் அப் பண்ணணும். ரேஷ்மா எடுக்கணும். நம்ம ஒரு ஹெட் டு ஹெட் போடுவோமா? ரேலா பாருங்க, ப்ரோ 3ல தான் இருக்கேன் மேனேஜர் மோட்ல. மறக்காம லைக்கை போட்டுருங்க. ஓடபிள்யூ ஒயிட், ஓவி ஒயிட் தமிழ் ப்ரோ.
நானே கொடுத்துட்டேன் வாங்க. கஷ்டப்படாம வாங்க ஜி. மேட்ச் விளாண்டுட்டு நானும் அப்படியே லைவ் எண்ட் பண்றேன். கண்டு போய் சாப்பிடணுமப்பா. மல்டீனி கேப்டனா? Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. My name's Derek Ray, and delighted to have alongside me, as usual on these occasions, Stuart Robson. And everyone here on tenterhooks, you'd have to say with good reason. It's Portugal taking on Real Madrid. Well, both teams know they need to start the game well here, try to dominate the midfield area and get their creative players on the ball. This should be an interesting game, I think. And teammates இந்த lag ஆகுது. Can he do it? And a goal! They start as they mean to continue. They make the opening statement. And the ball moving again. What sort of response will we see தவறான from them நேம்ல now? கை கொடுத்துட்டனோ. João Cancelo. Now with Quaresma. And on to Count. Vieira. David Beckham. Haaland. George Best. Oh, what an opportunity. Keeper getting the touch. Stoichkov. Juan Sebastian Veron has it. Now with Zico. It's neat passing, confidence on the ball. Wow. And it's in! Beyond the goalkeeper, Real Madrid are level. So the ball is rolling again at 1-1. Stoichkov. David Beckham. Beckham. Might be able to get in behind the defence. Oh, can they forge ahead? Full credit, wonderful stop. Can he deliver? And a goal! Just like that, they're back in front. Well, the action underway. Can Real find a response now? João Cancelo. Count. On to Quaresma. Plenty of players waiting in the middle. That is a very fine challenge in difficult circumstances. Managed to get it out of there. Stoichkov. Promising sequence. The first half here comes to an end. Into the second half then, and Real doing the chasing. And now Ronaldo with teammates in support. And he's lost custody of the ball here. And a free kick given. Count. Best. Stoichkov. Zico. Here's Ronaldo. Still trailing, but they keep it moving.
Well, conceding the throw-in. Good challenge. Well, a textbook interception. Holland. Portugal pushing forward with a wonderful chance. Oh, he's found the net, and that increases the advantage to 2. Just what they wanted, and just what they deserve. Zico. Veron. Now with Zico. Oh, stylish ball. What can they do now? And a play in a Real Madrid throw-in coming up. Veron. And it's with Hristo Stoichkov. Well, he's certainly not alone. But the danger averted for now. And continues his run. Well, it took a deflection. That'll be a corner. Not the clearance that was called for. Yamma. And a big chunk of added time here. A minimum of 5 minutes. And foul it is then. Holland. And then Crespo. The final whistle, and not to be for Real Madrid. They have to accept defeat. What did you think of their performance as a whole? You're absolutely right. They really struggle to get to grips with the game. They always seem second to the ball, and then just a few mistakes at the back, and it's cost them. Poor performance all round. Good game. Super landing Tamil bro. King. லீகா உங்க லீக்ல வந்து தமிழ் லீகா லீக்னா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸ்டார் என்ன பின்னாடி இருக்காங்கப்பா. ஸ்டார் 20 ஸ்டார் தான். 121 ஓவியர் தான். ரேட்ல எப்படி வச்சிருக்காங்க? அடிக்கடி ஸ்க்ரீன் ஸ்டாப் ஆகுது ப்ரோ. அது எப்படி சரி பண்ணுறது? ஸோ ஒரே வழி, நெட்வொர்க்கை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது கிராஃபிக்ஸில் போயிட்டு ஹை, அல்ட்ரா, மீடியம் இது ஃபஸ்ட்டு அல்ட்ரா வச்சு விளாண்டுங்க. ஆனால் ஃப்ரேம் ரேட் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. ரெசல்யூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பேர் மினிமம். ஃப்ரேம் ரேட்டை மட்டும் கம்மி பண்ணாதீங்க. பாக்கி எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணி பாருங்கள். நான் என்னோடது பாருங்கள், எல்லாமே இது எல்லாமே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரேம் ரேட்டை மட்டும் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கேமு. ரெசல்யூஷன் ஹையில் வச்சு விளாண்டு பாருங்கள். அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு விளாண்டு பாருங்கள். கிராஃபிக்ஸ் வந்து அல்ட்ராலேருந்து கம்மி பண்ணி ஹை வச்சுக்கோங்க. ஹையும் ஒர்க் ஆகலை, ஸ்மூத் ஆகலை அப்படின்னா மீடியம் வச்சுக்கோங்க. இல்லை ப்ரோ ரஷ்யன் லீக் என்னது சரி பண்ணுறது? ரஷ்யன் லீக் ஓகே. லீக் வந்து ரஷ்யன் சொல்லு. என்னோடது பழைய ஐஃபோன் 11 ப்ரோ. என்னோடதுக்கே லேக் ஆகலை. நீங்கள் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஆண்ட்ராய்டா? ஐஃபோன்னா தெரிஞ்சு லேக் இஷ்யூஸ் வராது, தான் இருக்கும். 6 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுற ஐஃபோன் 11லே லேக் இல்லை ப்ரோ. இப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஐஃபோன். ஐஃபோன் கண்ணி கிடையாது. உண்மையிலே ஸ்டெபிலிட்டி, கேம் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். இது 10 அப்டேட் வந்தாலும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் ரிலையபிள். நான் அடுத்து ஐஃபோன் இல்லை அந்த ஸ்டாப் ஆகுது. ஆனால் டச் இஷ்யூ ஏதாவது, டச் பேனல் ஆண்ட்ராய்டு தான். என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுறீங்க? டச் இஷ்யூ ஏதாவது இருக்கும். பேனல், டச் பேனலில் மல்டி டச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது பேனல் இஷ்யூவாக இருக்கும்.
அது ஃபோனோட கோளாறு. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதுவும் இல்லாம கேம் ஆப்டிமைஸ் அதாவது ஐஃபோன்னா 1 மாடல், 2 மாடல், 3 மாடல் தான் இருக்கும். அதுவும் ஓஎஸ் ஒன்னே தான். ஸ்க்ரீன் சைஸ் மட்டும் தான் பெருசு. அதனால அவனுங்க கேம் ஆப்டிமைஸ் பண்றது ஈஸி. சீக்கிரமா ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஆப்பிள் மார்க்கெட்ல இறக்கிருவானுங்க. இதுவே ஆண்ட்ராய்டுனா நெறைய ஆண்ட்ராய்டு மாடல்ஸ் இருக்கு. M53 சாம்சங். ஸோ அதனால கேம் ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு. அதுவும் நம்ம ஃபோனுக்கு தனியா வர்றது. 3 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஆண்ட்ராய்டோட லைஃப் 2 இயர்ஸ் ப்ரோ. 2 1/2 இயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் அது உங்க ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன். நீங்க வச்சிருக்கிற ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனா இருந்தா மட்டும் தான் ஒரு 3+4 இயர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும். ஐ மீன் நல்லா இருக்கும் தான். பட் கேமிங்க்கு சொல்றேன். கேமிங்க்கு நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மைனர் இஷ்யூஸ் வரும். இதுவே iOS அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 4 5 இயர்ஸ் வரைக்குமே தரத்தட்டு தட்டினாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் 60 FPS டிவைஸ் கோ ஃபார் iOS. உங்களுக்கு 120 FPS ஆனால் ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேணாம். FFல கிராண்ட், CODல கிராண்ட், பப்ஜியில் COC ஆல்சோ. ஆனால் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன். ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயரா நீங்கள்? COCல கிராண்ட் மாஸ்டர். ஓகே. லெஜெண்டரி ட்ரை பண்ணுங்க. CODல என் ஃப்ரெண்டு COD லைவ் போடுவார். ஜாய் பாய் லைவ். நான் முன்னாடி பிஜிஎம்ஐ தான் விளையாண்டுருந்தேன். என்னோட பழைய பிஜிஎம்ஐ வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள், ஷார்ட்ஸில் இருக்கும். அப்புறம் பழைய லைவ் எல்லாம் கூட வச்சுருப்பேன், வீடியோஸ் கூட போட்டிருப்பேன். மறக்காம அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கெல்லாம் வியூஸே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் பார்த்து லைக் போடுங்க. நீங்கள் பிஜிஎம்ஐ வீடியோஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பீங்கன்னா பாருங்கள். அல்காரிதம் கிளிக் ஆகும், ரீச் கிடைக்கும். கடைசிக்கு இப்போ FC மொபைல் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ரோ, வியூஸ்க்காக. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. இதில் வியூஸ் நல்லா கிடைக்குது. அதனால அப்படியே FC மொபைல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாங்க அடிக்கடி லைவ் வாங்க. How to get Ronaldo? Just simply uninstall the game, brother. There is no backlog. என்ன லைனப் அது? தெரியாதனமா வேற லைனப்ல வந்துட்டேன். There is nothing, brother. There is no trick to get Ronaldo. Just spend FC points. EA is expecting us to spend a lot of FC points. Those rich fuckers not giving anyone good players. Gifting away possession. This game is dying, brother. Free to play players are crying. The game is dying. Players are crying. Come on, Haaland. At least UToty Haaland. Excellent run in possession. Arre! Intercepting it intelligently. Easy solution. Sell your house, buddy. Yeah. No money, sell house. Or get in touch with RK Reddy. Declan Rice. Holland. Rice with it. Mbappe. அட்டே எம்பாப்பேவே அடிக்கிறான்பா. ஒரு மொக்க லைனப். எந்த லைனப் வச்சுட்டு வந்தேன்னு தெரியல கைஸ். பி மாதிரி இருக்கு லைனப். நல்லா ஓட்டையா இருக்கு நடுவுல. வாவ். This lineup is like Tatti lineup. I should change lineup next match. Kunde is like Kunde. William Saliba. Kylian Mbappe. Clever defending. Wow, good play and player. Mbappe. Rice with it. Day. A lane change போட்டோம்டா. Vitor Ferreira. Might be onto something. Or can they make one of these? This could square the game. And they've done Thank it. God. Wow, good play and player. Wow, easy solution. Did I miss any chat, guys? Come on, Gautam. Pablam Moy. Gautamal. Bro. சொல்லுங்க bro. Tamil bro. So back underway following the equalizer. Mbappe. Pedri. Dembele. Mbappe. Day. In with a chance. போட்டான் guys. There is the goal.
இப்போ இதுக்காக இனி நான் உழைக்கணும். சரிடா எப்பா செலிப்ரேஷன்லாம் அப்புறம் போட்டுக்கூடா எப்பா, ஒரே ஒரு ரூலட் போட்டு எம்பாப்பே எடுத்து உள்ளே போயிடுறான். வேண்டாய்க்கு வேற பேக் நின்றுட்டு இருக்கான். ரூமா ஜோக்கர். So the ball is rolling again. 2-1 the scoreline. உண்டு மெம்பர்ஷிப் இல்லையா? இல்லை ப்ரோ, இனிமே தான் ப்ரோ. இனிமே நம்ம சேனல் வளர்ந்து ஒரு 300 வாட்சர்ஸ் 3000 வாட்சர்ஸ் வந்துச்சுன்னா வந்துடும் ப்ரோ. ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2600 வாட்சர்ஸ் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ பிஜிஎம்ஐ ஸ்ட்ரீம் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் ஒரு கரியர் ஸ்விட்ச்சு, அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் மாடல்லாம் வந்து வேற ஒன்று செட் பண்ணேன். ஒரு 3 months கேப் விட்டேன். சூப்பர் சாட் கூட இல்லையா? என்னோட யூபிஐ ஐடி வேணா தரேன், அதுக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா. அதுவும் என்னோட யூபிஐ ஐடியும் கொஞ்சம் கோளாறான நிலைமையில தான் இருக்கு. எங்க அம்மாவோட யூபிஐ ஐடி வேணா தரேன், அப்புறமேலே குடுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். இன்கேஸ் எனக்கு ஏதாவது டொனேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா சொல்லுங்க, உங்களுக்கு யூபிஐ ஐடி ஷேர் பண்றேன். டேய் குண்டே, அங்கிட்டு பாஸ் பண்ணிரும். தெரியுமுடா, தெரியுமுடி மாப்பிள்ள. டீனியா 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 போனதுக்கு அப்புறம் அவனை போய் முட்டி என்ன பிரயோஜனம்? பாலை கொடுத்துட்டியா நூனோ மெண்டிஸ் கிட்ட? என்ன முடிஞ்சா 10 ரூபா. 10 ரூபானா என்ன ப்ரோ? என்னோட ஒரு நாள் பேக்கெட் மணி 10 ரூபா தான். வீட்டில் 10 ரூபா தான் தருவாங்க, அதுக்கே ஒரு முறைப்பாங்க. போட்டாண்டா கோல. என்னால 10 ரூபா கூட விட மாட்டேங்கிறான், பிச்சைக்கார பையன் அப்படி நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு தெரியுது. எவ்ரி பெனி வர்த் இட் பிரதர். எனக்கு மேக்ஸிமம் இந்த யூடியூப்பால் நான் சம்பாரிச்சது, அதாவது சூப்பர் சாட் எனேபிள் ஆகாமே எனக்கு நிறைய பேர் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல நல்ல மனசு மிஷின் கொடுத்து பிஜிஎம் விளையாடும்போது மிஷின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நிறையா. ஸோ அப்படி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பைசா வந்துச்சு. ஒரு 500 to 600 வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1000 வந்திருக்கும். ஆமா 1000 வந்திருக்கும். எனிதிங், ஏதாவது எதுனாலும் சாப்பிட்றேன் நான். ஏதாவது வேஸ்டா இருக்கா? ஓகே, பிரியாணி இருக்குல்ல. எஸ், நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மட்டன் பிரியாணி பிரியாணி கிடையாது, வெஜ் பிரியாணி. பிரெஞ்சு சென்னை பாஸ்ல சொல்லணும்னா சீனியாவை மார்க் பண்ணியிருக்கானுங்களா? டெம்பலே த்ரூ பாஸ் கேவலமா பண்றாயா? கரெக்டா வந்துட்டான், ஸ்பேஸே கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த நூனோ மெண்டிஸ். தூக்கி அவன் வாயிலே கொடுத்து விட்டான். ப்ரோ சென்னையா செகண்ட் டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ பண்ணிருக்கணும். நல்லா தம்ஸ் அப் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. சென்னை இல்லை ப்ரோ, கோயம்புத்தூர் பக்கம். சென்னையில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க தான் என்ன கலாய்ப்பாங்க. ஏய் வெஜ் பிரியாணிலாம் கிடையாது, அது பிரியாணியே இல்லை, அது பிரிஞ்சுன்னு சொல்லியா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. என் ஃபெலோ ஸ்ட்ரீமர் அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான், வேல்கன் இஸ் லைவ். சென்னையில் அவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரீமர். அவர் வேல்கன் இஸ் லைவ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவர் வருவார். அவரும் ஜாலியாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருப்பாரு. அவரையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். காலேஜா இல்லை ப்ரோ, காலேஜெலாம் முடிச்சு 2020 பாஸ் அவுட் நான்.
ஐயோ! ஏஜ் ரிவீல் ஆயிருமே. இல்ல ப்ரோ. காலேஜ் செகண்ட் இயர் தான் படிக்கிறேன். சின்ன பையன் நானு. அவசரத்துல உண்மைய பேசிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்மால் பாய் நானு. ஆனிவர்சரி ஈவென்ட் கார்டு வச்சுக்கிறோம். Hello, it's great to be Don't with have you, 6 people and I as don't think engineering, anybody huh? is going to complain, No especially bro, about arts, the weather. basic I'm medicines. Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and Ticket பங்கு alongside me at the பாருங்க அவர் microphone இன்ஜினியரிங்னு is கேக்குற Stuart பாரு. Robson. கம்மிட்டுருங்க. And every ஆர்ட்ஸ் reason to காலேஜ் believe பேசிக் we're in மெடிசன்ஸ். for an entertaining match செகண்ட் இயர் here. ஒன்லி ப்ரோ. How do you see it panning out? Yes, thanks as always, Derek. ஃபைனல் இயர் We've got ப்ராஜெக்ட் two ஆன் தி வே. good teams here, so I'm anticipating a really good game. ஸ்னேக் The கேம் ஒன்று atmosphere is பண்ணலான்னு electric இருக்கேன் ப்ரோ. inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. ஓய் க்ரூஸ். Holland. Kunde. குண்டேன்னு கேட்கும் போதெல்லாம் நமக்கு மைண்ட் எங்கேயோ போகுது சார். Rice with it. ஃபவுல் கொடுங்கடா. Clear to see who பிஎஸ்சி got the பயாலஜி last நான். touch. ஓ So a throw in சூப்பர் it'll be. சூப்பர் ப்ரோ. கேகே ப்ரோ. Declan Rice. ஆடா தட்டி விட்டான்டா Element லூசியோ. of risk there, but he's won the ball. போச்சுடா. Good work to regain possession. And he's through here. போட்டான்டா ஒரு ரூலட்ட ஒரு கோலா போட்டான். சுண்டே. An early opening statement in this சேம் ப்ரோ. match. And look at the celebrations. Well, as you can see, this catches everybody by surprise. பயந்து Look போய் where he அடிப்பான்னு is when he பார்த்தேன். ஒரு strikes it. ரூலட் போட்டு That's a அடிச்சு great விட்டான் ப்ரோ. goal. 10 செகண்ட் Back ஆயிருக்கு. underway, and 1-0 it is. Let's see what happens next. ஆனிவர்சரி ஈவெண்ட் Holland. கார்டு வைக்கும் போதே நினைச்சேன் இந்த டோனி க்ரூஸை வச்சு ஹாட் டேக்கிள் Pele. போட்டு நம்மளை முடிச்சு விட்டுறலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டானுங்க. Pele. Using தம்பி all his defensive acumen to ஓ cut it out. அவசரப்பட்டு கிராஸ் பண்ணாதீங்க தம்பி அப்படின்னு சொன்னேன். அதான் அந்த கிராஸை சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு Plenty போயிட்டான். of support here. டீப் ஆடு ப்ரோ. இதே பிரச்சனை தான் ப்ரோ எனக்கும். But பாருங்க nothing comes அடிக்கடி of it. டீப் ஆடு Good இப்படி ஆயிக்கும். defending it அது was. காரணம் என் ஸ்க்ரீன் கிராக்கு. நானும் கொஞ்சம் கிராக்கு தான். டிடி Bellingham. அவனே Now they've lost it. பாவப்பட்டு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். Declan Rice. Making progress. Happy to take on the shot. ஓய் The crossbar got in the way. Well, that's a sad கோல் end to the நினைச்சேன். attack. Emmanuel Petit. And on to Pele. Nicely cut out. Ferreira. Rice with it. Moving the ball nicely, trying to carve out the equaliser. This could level it. குட் பி இட் ஷுட் பி. ஒரு செகண்ட் சிக்கா கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க அப்துல்? வாங்க உங்களை வச்சு உங்க லக்கை வச்சு பேக் ஓப்பனிங் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பண்ணேன். என்ன கொடுத்தானு தெரியுமா? வெரோனு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பிரேசில்ல ஒருத்தவனை கொடுத்தானுங்க. அதுக்கப்புறம் மூசி எல்லாம். கடைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னு உங்களை தான் நான் பேக் ஓப்பன் பண்ணல. சரி அப்துல் ரஹ்மான் ப்ரோ வச்சு பேக் ஓப்பன் பண்ணுவோம். 10,000 ஜெம்ஸ் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. 10 ஸ்டார் போயிட்டேன் தெரியுமா? ஸ்கிரிப்ட் போட்டுருவாங்களோ நினைச்சேன். மனசாட்சி இருக்கடா கமெண்டேட்டர்ஸ். அட்ராக்டிவ் பில்டப்பா? கன்றாவியா பில்டப் பண்ணியிருக்கான். அட்ராக்டிவ் பில்டப்புங்கிறானுங்க. கைஸ் கமெண்டேட்டர்ஸ் நம்பாதீங்க. நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம். பண்ணியிருக்கலாமே. ஆமாம் ப்ரோ இருக்கலாம்ல. தேர்ஸ்டே ரீசெட் ஆயிருக்கும். ஹை லக் சான்ஸு மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஜி. நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பீங்க. நான் மாக்காம் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டேன் ஜி. சொல்லியிருக்கலாம். சொல்லியிருக்க வேணாமே. மனசு வருத்தமா இருக்கு இப்போ. இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல பண்ணிடலாம்.
போட்டு காலை Well, since they உடைக்கிறானுங்க have the கைஸ். ball, the referee playing advantage here. And no letting the play flow this time. Free kick. வந்துட்டான்டா, பிள்ளைய தூக்கிட்டு வந்துட்டான்டா. And that was a very fine போடா. read. A chance to nudge in front. Corner kick here. மறுபடியும் கார்னர் தான் நினைக்கிறேன். For another corner. So வேற making the ஒன்னுல இருக்கான். substitution now. ஏரால இருக்கலாம். Van Clears it away. Just the challenge that was அவன் required. தட்டி விட்டானா ஏன்டா? Ronaldinho. Vieira. ஒரு செகண்ட் And it's லாக். with Ronaldinho. Now with Cha. Oh, managing to beat him. தம்பி அண்ணா தம்பி, அளவுக்கு பாடியில தெம்பில்ல தம்பி. Kylian Mbappe. Declan Rice. கேமா He கேப் read it well கொடுக்குறீங்க. defensively. And danger dealt with for now. Well, rule to have taken up in a legal இன்னொரு ஐகான் position. கார்டு வேற only வேற just. லெவல்ல இருக்கு. கண்ணு உறுத்துது. ஐயா போச்சா, சோளா முத்தா போச்சா. அப்ப கூட Vitor சொன்னியே தல, Pereira. டூனார் கார்டெல்லாம் வருது. On to பரவாயில்ல, Vitinha. வீக்லி ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம் For கிடைக்கும்ல attacking ப்ரோ, கண்டிப்பா possibilities. பண்ணுவேன். Holland. ஐயோ பாருங்க மாட்டு பையன். And alleviating the pressure. Well, the fans are making so much noise here. They believe the winner's coming, but it needs a moment of inspiration for one of those players out on the pitch. What a finale we've got. On the offensive, is there to be late excitement? டேய் போச்சுடா. And he's in. Oh, a really நல்ல good வேலை. save, and it remains all square. Well, he's just saved his team from defeat here. It's a great save, I would say. ஐயோ Suddenly they have possession. பூம். ஏய் பெலே, இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்க. Vieira. Ronaldinho. ஏய் தம்பி And that's handled without any trouble at all. They cannot be separated here. Live And it's எப்ப on to extra time. சிங்கிள் டிராஃப்ட் வேஸ்ட் 10 டிராஃப்ட் பண்ணணும் 30k ஜெம்ஸ். ஓகே பை தல, நாளைக்கு வரோம். ஓகே வாங்க கோகுல் பேக். Well, the ball கோகுல் இஸ் rolling பேக். again. No end to the action. It's the first period of கவட்ட extra ஷாட் உள்ளான்னு time. பார்த்தா And I must say, this has தடுத்துட்டான் been a கைஸ். back and forth type of game. பெலிங்கம் And they keep it moving. என்னடா ஸ்கில் மூது. Oh, he wasn't necessarily favourite to win that challenge. ஓடுறா எம்பாப்பே. ஆக்கர் பையனை தட்டி விடு. எதிரி இதோ பாச போடு. சிம்பலை அடிச்சு விடு. Forge ahead. தட்டி விடு, சதற விடு. It's gone நாளைக்கு in. லைவ் எப்போ? And ஓ now a நாளைக்கு chance லைவ் fallen to சொல்ல revel at முடியாது the ப்ரோ. moment. நான் வந்து ஒரு க்ளவுட் கிச்சன் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மோஸ்ட்லி Well, இன்னைக்கு look at கொஞ்சம் this ரஷ் again, இல்லை. because this is a 1-2 really ஆர்டர் தான் well வரும்னு worked நினச்சி goal. ஒரு The லைவை passing's ஸ்டார்ட் பண்ணால் incisive, அப்பயுமே the எனக்கு movement off the ball is நடுவில் bright, லைவ் and கட் it பண்ணு. leads to a மோஸ்ட் fairly simple ப்ராபப்ளி finish in the end. போஸ்ட் It's a great 10:35 goal. 10:45 அந்த டைமில் போடுவேன் கண்டிப்பாக. ரெகுலராக அந்த டைமில் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்தேன். ஏன்னா சீக்கிரமாக என் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக தூங்கலான்ட்டு. வெட்னஸ்டே இன்னைக்கு ஓட்டம் அவ்வளோதான் Well, இருக்காதுன்னு underway நினச்சேன். again. It's a narrow 2-1 lead ஓ as ஆஃப்லைன் things பிளேயர் stand. ஆயிட்டானா? லாங் ஷாட் ட்ரை பண்ணலாம். Pele. Dembele. யாரை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் guys சொல்லுங்க. Pedri. Mbappe. நீ யாரை வச்சு ட்ரை பண்ணேனாலும் போட மாட்டேன். And ஓ he's struck the post. போல்ல அடிச்சிருச்சியா? போங்கடா போய் எடுங்கடா பால. கார்னர் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவீங்க போல. Well, that's it for the first period of extra பாப்பே time. Let's see what என்ன the ஐட்டம்ஸ்? second has in store. க்ளவுட் கிச்சன் என்ன ஐட்டம்ஸ்னா என்னோட செஃப் ஸ்பெஷல், என்னோட ஸ்பெஷல்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டா. And they're சிக்கன் making a ஆச்சு, change. சிக்கன்கிற மாதிரி சைவ ஹோட்டல் ப்ரோ. வாயிலே டிக்காங்கிறனால சிக்கன்னே தான் வருது. பன்னீர் டிக்கா And so தோசை, 15 more சீஸ் minutes. பீஸா We're தோசை, into the second period of extra அப்புறம் time here. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்,
சீஸ் பர்ஸ் சாண்ட்விச் Pedri. பாக்கி Mbappe எல்லாமே with it. நார்மல் டிஃபன் தான் ப்ரோ. Qualified the இட்லி, net. தோசை, பணியாரம். அப்புறம் இன்னொன்று அவுல்லே ஒரு பணியாரம். He'll be அவுல்ல delighted to பணியாரம், have அவுல்ல won the ball, கொழுக்கட்டை. having made that difficult challenge. A அவுல் chance கொழுக்கட்டை. perhaps. Well, he certainly caught all of அப்படி that. இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கா Was மெனு. never going to trouble the keeper in the end. Goal kick it is. கடை பேர் வந்து அம்மா வீட்டு சமையல். லொக்காலிட்டி உடுமல்பேட். க்ளவுட் கிச்சன் தான். டொமேட்டோ, Lucio. ஸ்விக்கி, அப்புறம் Musiala. பார்சல் டேக்அவேஸ். Now with Pele. ரைடர்ஸ்லாம் And it's பண்ணிட்டு with இருக்கேன். Ronaldinho. And Ready? here they come, ஏய் still கோல் போட pressing for an விட்டுறக்கூடாது. equaliser. Ronaldinho. அவுல் கொழுக்கட்டை. ஆமாம் ஆமாம். அவுல் High அவல் pressing and good high AVA pressing. அவல் கொழுக்கட்டை. And that will be all for this game. Defeat for the visitors. சமூகம் That's பெரிய the இடம் big போல. story. Bro. Well, Derek, it was a hard-fought சமயக்காரன் contest, ப்ரோ. which neither side completely dominated, but the result will certainly hurt them. They need to bounce back சமைச்ச next time out. சமையல்காரனை எங்க ப்ரோ பெரிய இடங்கிறீங்க? வருங்கால புக்குன்னு கூட சொல்லலாம். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணிட்டு பண்ற வேலையா பாருங்க. ஓ அவளா? அவள் தான். உனக்கு அவளே சொல்ல தெரியல, இதுல கொலைக்கட்டை வேற எப்படி போடுவேன்னு கேட்டுறாதீங்க ப்ரோ. செஃப்னு சொல்லியா? செஃப் வாடு. ஏஜ் என்ன ப்ரோ? அரௌண்டு ஏஜ் ரிவீல் பண்ண வேணாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீ? சின்ன வயசு தான் ப்ரோ, ரொம்ப சின்ன வயசு. 21. இப்பதான் காலேஜ் முடிச்சேன் ப்ரோ நான். ஃபேவரேட் கிளப் நம்மளுது ஃபேவரேட்னா என்ன சொல்லுவேன்? மான்செஸ்டர் யுனைடெட். பிளேயர்ஸ்லாம் கேட்டுறாதீங்க. ஆனால் அப்பையிலேருந்து தான் ஃபுட்பால் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரொனால்டோ மான்செஸ்டர் யுனைட்டடில் நல்லா விளாண்டுருக்கிறப்ப வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ரொனால்டோக்கோசரம் தான் கேம் ஃபுட்பாலே பார்ப்பேன். அப்புறம் நெய்மார் பிடிக்கும், மெஸ்ஸி பிடிக்கும். வேற அடுத்து விட்டா ஜேம்ஸ் ராட்ரிகஸ் ஒருத்தன் விளாண்டுருப்போம் ரியல் மேட்ரிட்ல, பிடிக்கும். ஃபுட்பால் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ, அவ்வளோ டீப்பாக ஃபுட்பால் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். இந்த ரொனால்டோ ரியல் மேட்ரிட் டைமில் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்தேன். அப்போ இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்போ யுவென்டஸ் வந்தானோ கொஞ்சம் பார்த்தேன். அப்புறம் அல் நசரில் வந்து அப்படியே பார்க்கறத விட்டுட்டேன். அல் நசீரம் வந்ததுக்கப்புறம். ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ட்ரை பண்ணலையா ப்ரோ? பார்த்தியாஜி, நீங்கள் பார்த்தீர்களா? நிறைய ட்ரை பண்ண ப்ரோ, என்னால் கிராக் பண்ண முடியல. என்னோட டொமைனில் சின்ன வேலை தான் கிராக் ஆச்சு. அதுக்கு பேசாமல் உட்காந்து படித்து வேற வேலை பார்த்துக்கலான்னு தோணி. கிச்சனே பண்ணிட்டு அப்படியே சைடில் தெரியக்கூடாது எக்ஸாம்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி கிளியர் பண்ணிவிட்டு எஸ்சியெல்லாம் கிளியர் பண்ணலாங்கிற ஐடியாவில் இருக்கேன். வெயிட் பண்ணுங்கண்ணே, சிரிக்கக்கூடாது ஓகே. அங்கரா ஆர் சுயி. ஆனால் அங்கரா மெஸ்ஸி ஐ எம் நாட் அ ஹேட்டர் ஆஃப் மெஸ்ஸி. ஆனால் ரொனால்டோ இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். அவனோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அந்த மாதிரி. மெஸ்ஸி ஹேட்டர்லாம் இல்லை, மெஸ்ஸி விளையாடுறதும் நான் ருசிச்சு பார்ப்பேன். சூப்பராக ட்ரிபிள் பண்ணுவோம். சரி ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள் பாலாஜி. திடீர்னு உள்ள வந்தாரு கோகுல் பிளாக். நீங்க இல்லையா? பாலாஜி தான் பேசுறதா? பாலாஜி எப்ப இருந்து சைலண்டா நடுவில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கீங்களா?
இன்ஜினியரிங்கா? நீங்க எந்த பாலாஜி? என்ன உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுமா? என் ஃப்ரெண்டும் ஒருத்தன் பாலாஜின்னு ஒருத்தன் இருக்கான். மட்டி பையன். அவன் காலே பண்ண மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. And a warm welcome on what is a fine பிறந்த day நாளைக்கு for கால் football. பண்ணப்ப I'm பேசினான். delighted to அதுக்கப்புறம் be நடுவில் able to நடுவில் பேசினான். report. I'm Derek அவனா Ray, நீங்க? and keeping me company here on the commentary gantry is Stuart Robson. And we're fully இப்பதான் உங்க convinced this சேனலுக்கே game வர்றேன். will live ஓகே up ஓகே to its ஓகே. billing. It's என் Portugal ஃப்ரெண்டு taking கிளாஸ்மேட் on பாலாஜின்னு நினைச்சேன் Liverpool. ப்ரோ. Thanks, இதே மாதிரி Derek. தான் Well, இருக்கும். both managers அவனும் will be கேரக்டர் reminding வச்சிருப்பான். their players of starting the game quickly, pinning the வாங்க வாங்க. opposition back, playing the ball forward, அவனா இருந்தா and இந்நேரம் regaining கழுவி possession as ஊத்திருப்பேன். quickly as possible. Hopefully, we get a really good game here. Hernan Crespo. ஓ, ஃபுல்லா டேக்கிள் பண்றான்யா. Lamine Yamal. தெரியுமாப்பா. Unsuccessful intervention, winning the ball back. Vieira. And Portugal moving the ball forward. What can they do from here? Opportunity They to can go do ahead. many things from here. Brilliant save. Oh, tomorrow 4 type of drafts, but tickets தான் இல்ல. அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்செல்லாம் புண்ணா இருக்கு தம்பி. And a goal. இந்த Not கோல் தான் என் wasting மனசு much ஆத்துது. time today. அப்துல் They ரஹ்மான் ப்ரோ, strike துபாய் first. அமௌண்ட் ஹெவியா வச்சிருப்பீங்க டிராஃப்ட்டுக்கு. ஓ, அவர் துபாயா? Here it is again, and what a perfect cross into the அவர் box ஸ்ரீலங்கா this is. தானன்னு சொன்னாரு. Just inviting someone to attack it, and then Haaland demonstrates his ability in the air. He judges the flight, meets it solidly, and beats the keeper. That's how to head a ball. Ruud Gullit. De Kuit. அப்பப்போ துபாய் Now with பிசினஸ்க்காக Jewel. போவாரா? Gullit has it. Dumfries. Well, they keep working away, looking for an opening. Oh. Well, I think a classic commentator's curse just then. Couldn't make the ideal pass. Might be போடுறா a போடுறா chance சூப்பரா here. சூப்பரா சூப்பரா. ஆடா ஆஃப் சைடு ஆயி Well, if you make போச்சப்பா. your move too early, ஸ்ரீலங்கா you're தான். always ஓகே. in danger of being ruled பாருங்க அவரு என்ன offside. குழப்பி விடுறாரு பாருங்க. துபாய் அமௌண்ட் நல்லா சொல்றாரு. ஆமா. Ruud Gullit. Dumfries. Depay. Iniesta finding the forward gears. Hey. Cross pump. And you can sense the threat is there. டேய் ரூட் Ball back பிளான் with பண்ணி Liverpool வெயிட் now. பண்ணி ரூட் கோலிட்டுக்கு ஏன்டா தந்த? மாட்டு பையன் பெருசா Lamine இருக்கான். Yamal. Yamal. போச்சுடா Depay. போச்சுடா. நல்ல வேலை Moved guys. intelligently. Harry நல்ல Kewell. வேலைன்னா Great opportunity. ஊனிருவான் போலயே. Crespo. If you're wondering about stoppage, best. அட சே கேட்ச் பிடிச்சிட்டான்யா. வெயிட் கை துபாய் Well, the துபாய் manager கண்ணால about to பார்த்ததே deliver இல்ல. the ஆமா half-time வெயிட் team கை. talks. We're at the end of 45 minutes in this game. அப்துல் ரஹ்மான் ப்ரோ போய் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா? ஹைடிங் ஐடென்டிட்டி. So the ball is moving, the action underway கோகுல் ப்ரோ again. And நீ the big சொல்லு ப்ரோ. question is, can Liverpool துபாயில எனக்கு battle ஷேக் back in the ஆகும்போது second half? ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். சும்மா கதை விடுறாரு. Can they find a gap in the defence? நல்லா போய் சொல்லுங்க ஜி. பாருங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Moving it so confidently now. போய் போச்சுடா. This could be the equaliser. ஈக்குவலைசர்லாம் போடக்கூடாது. கம்மன்றே. Out of play, throw. நல்ல வேலை அவனுக்கு. Count. ஏய். Yamal. It's gone in Bro, beyond the hi. goalkeeper. And Liverpool வெச்சு on விட்டான் ப்ரோ. level. Well, என்னாச்சுன்னு just look தெரியல how he ப்ரோ. holds off the defender. He keeps his ஹபிபி கம் balance டு and he துபாய்னு still மெசேஜ் hits the பண்றான் ப்ரோ. target. What a good goal that is. So underway again following the goal that made things level. ரெண்டு பேர் மாட்டு பசங்க மாதிரி இருக்கானுங்க. Well, we have 30 minutes to go. குடுங்கடா கோம்பனி. And cutting it out. Getting forward.
போச்சுடா. Pressure was on, but the keeper's done well to defuse the situation. Crespo. Dumfries. Rudhulit. நல்ல வேலை. Straight offside, but only just. நான் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. U2Tல தான் பிக் மிஸ்டேக் பண்ணினேன். Prison FC டீம் வச்சு ப்ளே பண்ணு ப்ரோ. ஐபு. And with play stopped, they will make the change now. அப்படினா ப்ரோ? Well, what a final few minutes we have here, and the fans are certainly playing. நிறைய their part. டெக்னிக்கல் டெர்ம்ஸ்லாம் Can யூஸ் they take பண்றீங்க. one of these chances that come their Hey, way hey, hey, hey. and win this game? And the defensive intervention there. 5 minutes of the 90 still to go, and the teams cannot be separated. போட்டு தள்ளுறானுங்க Well, he போட்டு certainly நம்மளே. does alone. Ball with Schmeichel. Well, the pass a little bit off the mark. Time running out, but they could yet win it. Can he put them in front? போடுறா கோல. Goal! 90 பாயிண்டர். At the என்ன stage of தல the சொல்ற? game, might be Prison decisive. FC டீம் வச்சு And just U2T look at டிராஃப்ட்ல their ஓபன் supporters. பண்ணினது தான் FCல என் பிக் Well, as you மிஸ்டேக். can see, he doesn't mess about here, does he? He's strong, well balanced, and skillful. That's a top-class finish. கவட்ட ஷாட் கைஸ். Prison FCனா என்ன ப்ரோ? அது எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? Prison FC டீம் வச்சு ப்ளே பண்ணுங்க. And so the referee brings this match to an end, and Liverpool have lost. That's 4K the big gems story scam. from ஆமா their ப்ரோ. angle. இப்போ கூட What did ரெண்டு you make ஓபன் of it? பண்ணேன். 10K Well, Derek, gems it was a 4K hard-fought gems தான் contest, போட்டேன். which neither Just side scam completely பண்ணிட்டானு. dominated, but the result will certainly hurt them. 4.5K They gems need scam. to bounce back சரியான next scam. time out. மொத்தமா scam அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். சர்ச் பண்ணி பாரு ப்ரோ. ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன ஸ்கேம் எஃப்சிஏ நீங்க பார்க்கல. அதுக்குள்ள 2 ஆர்டர் ஏகப்பட்ட வேலை வந்துருச்சு. U2T முன்னாடி 4.1 lakhs ஜெம் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் U2T 0.9 lakhs தான் இருக்கு. லாக்ஸ்ல ஜெம் வச்சுக்கிறாரு பாருங்க. இவரை புடிங்க கைஸ். Welcome everyone on a perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray, and keeping me company in the commentary box today is, of course, Stuart Robson. And with the game just moments away now, this really ought to be a superb watch. It's Real Madrid up against Portugal. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, pinning the opposition back, playing the ball forward, and regaining possession as quickly as possible. Hopefully, we get a really good game here. 2.9 lakhs எனக்கு 1000மே தாண்ட மாட்டேது. சேம் இயர் ப்ரோ. Jairzinho. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. இங்கிட்டான்டா. Luis Diaz. Joe Cole. Bastian Schweinsteiger. Opportunity here. தடுத்துட்டான் நல்ல வேலை. Wonderful goalkeeping. எல்லா Well, you have to ஜெம்ஸையும் say, ஸ்பெண்ட் from that பண்ணிட்டேன். sort of சேம் distance, ஹியர். That's a wonderful save. And holding on to it at the second time of asking. Vinicius Junior. George Best. Crespo has it. Well, we can give them high marks for their passing, but can they make this pressure count? Well, he ஏய் stopped them in their tracks. ஓமேன் பாத்தியா தட்டி விட்டான் பாருங்க. Jairzinho. Juan Sebastian Veron has it. And continues his run. வெரோன் வச்சிருந்தானா வியாரா வருவான்டா. Company. ஏய் ஸ்வைட் ஸ்ட்ரைக்கர். Free kick awarded then by the referee. அவர்ல ரொம்ப துரமா பாஸ் பண்ண Vincent நினைச்சேன். Company. David Beckham. சைடு போக்ல வந்து ஏங்கப்பா. ஓ இவன் பயங்கரமா பிரஷர் போடுறான் गाइस. James Tavernier. And on to Jairzinho.
And Real's creative tendencies coming to the fore. Can they forge ahead? புடிச்சுடா Well, கஸ்லஸ். no mistake from the keeper, acting decisively. Best. Hernan Crespo. Holland. And 1 minute of stoppage time has been அடடா added. இப்போ ஸ்ரீலங்கால T20 வேர்ல்ட் for the கப் இந்தியா first vs half பாகிஸ்தான் here. சண்டே நடக்க போகுது. நெக்ஸ்ட் பிக் ஈவென்ட் கால்டு லெஜெண்ட்ஸும் 117 தான். ஸோ நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணுவேன். கார்ட்ஸ் And off we go again. The second half has begun. ஒரு நிமிஷம் படிக்கிறேன். அடடா பைத்தியக்கார். Veron. Son. Schweinsteiger. ஸ்கவுட் ஈவெண்ட் விளையாண்டது தப்பா போச்சு ப்ரோ. எனக்கு வந்து பிளேயர்ஸ் டிஃபால்ட்டா எங்க இருக்கான்னு தெரியாம போயிடுச்சு ப்ரோ. பி மாதிரி பாஸ் பண்றேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் பிக் ஈவெண்ட் கேப்டல் லெஜெண்ட்ஸ் 17 தான். அதை ஸ்கிப் பண்ணுவேன். ஜெம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி 190 ஏர் கார்ட்ஸ் வரும்போது ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். நானும் அதே பண்றேன் கைஸ். So back underway, having conceded, let's find out if Portugal can flick a switch and come up with a goal of their own. குடுங்கனா ப்ரோ. குடுங்கனாலும் நல்ல மனசுக்காரன். Holland, and he has options available. Crespo. அடா பாவி கிறிஸ்போ. ஈக்குவலைசர் போட்டுக்கனா அந்த ஈவென்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு 117 கார்டே இல்ல. நான் 119 வெயிட் பண்ணனா என்னை முடிச்சு விட்டுப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். Vinicius Junior. Good tackle taken away. பாடா படுத்துறாங்க. லீபா வந்துட்டான் ப்ரோ. அதுக்குள்ள timely interception. Good defending, out for a throw in. Tips and all event play பண்ணுவேன். டிக்கெட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன். பட் டிராஃப்ட் ஓபன் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணுவேன். Luis Diaz. Well, we're inside the final 10 minutes in this one. Best. Well, time is against them. They have work to do. ஏய் விட்டுருங்கடா. Well, just listen to the noise in here. These Real fans are doing everything to get their team over the finish line, and there's not long left now. Veron, this could be it. முடியாது நீ அவ்வளவுதான். Good job. And that might be the goal that clinches it for them. 115 Veron வச்சு முடிச்சு விட்டான்யா. Well, just watch this again. A change of pace, a change of direction, and a decent finish. That's a very good goal. And the referee makes it official. Well, this hasn't gone Portugal's way. Not at all what they had in mind. Sum it up for us. You're absolutely right, Derek. They really struggle to get to grips with the game. They always seem second to the ball, and then just a few mistakes at the back, and it's cost them. Bolaji. கேம்பே விளையாண்டுருக்கலாம் பேசாம. அதெல்லாம் மைனஸ் வாங்கிட்டு இருக்கேன். 3-2 நல்ல லைன் அப் தான். நமக்கு எப்பவுமே 3 டிஃபெண்டர்ஸ் இந்த பேக் தான் வந்து செட் ஆயிருக்கு. 30 always stick to it. Holland right wing. Stick with 5-2-1. Okay. Five to 1. Here Declan Rice. East tomorrow போதா.
செம்மையா இருக்கப்பா. திஸ் இஸ் ஹராம் பால். ப்ரோ அந்த கிக் ஆஃப் கிளிச்சில் எப்படி ப்ரோ பண்ணும்? எனக்கு கிக் ஆஃப் கிளிச்சே நீ தெரியாது ப்ரோ. அந்த த்ரூ பாஸை ஸ்வைப் பண்ணி விட்டு லாப் பாக்ஸுக்குள்ள பிளேயரை விட்டு அடிக்கிறது, அதுதான் கிக் ஆஃப் கிளிச்சா? பிளேயரை முன்னாடி ஓட விட்டு அவனுக்கு டேப் பண்ணி பாஸ் பண்ணி கோல் அடிக்கிறது, அதுதான் ஹராம் பால். And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm ஹராம் Derek பால்ல Ray, பேக் and பாஸ் keeping என்னமோ me சொன்னீங்க. company here on the commentary gantry is Stuart Robson. And with the atmosphere really building up nicely, we should be in for a terrific contest. How do you see it panning out? Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the Opponent coaches போடுறான்னு here today. நினைக்கிறேன். opponent kick off glitch போட்டான்னு நினைக்கிறேன். Moving the ball forward with purpose. Mbappe. On to Haaland. Very alert defending to cut off the supply. Ferreira. Dembele. Haaland. ஏய் Van Dijk with it. வேன் டைக்கு பாஸ் போடுறான் ப்ரோ. நெட் லாக் ப்ரோ. Virgil van Dijk. Kunde. குண்டே, அனில் குண்டே. Well, you can sense the threat is there. And support available. Can he put them in front? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பிளேயர் ரஷ் பிளஸ் த்ரூ Now லாப் they have their opener. கிக் ஆஃப் And கிளிச். now they can அதான். celebrate. Well, this is a very tidy finish, as you can see. He's under so much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball cleanly. It's an excellent goal. Pedri. Now with Mensch. Pedri. Declan Rice. Jules Koundé on the ball. Vitor Ferreira keeping the ball moving. Oh, fine use of the ball. Chance to play it in. Attractive build-up. But then the one that goes astray. Pedri. நைஸ் ஒன். 3. Well, they've given him too much space. தாலிபா புடிங்கிட்டான். Koundé. Ferreira. Haaland. ஃபார்மேஷன் எப்படி? Dembele. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. Haaland. நல்லா இருக்கு. Pedri. Vitor Ferreira. Patient enough build-up. Can they carve out a chance? Working away patiently, looking for an UToty opening. பிளேயர்ஸ்னால நல்லா என் பிளேயர்ஸ் எப்படி It's deep விளையாடுவானுங்கன்னு தெரியல. passing, confidence on the ball. டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கு. Easy meet 5 for man the defense. goalkeeper. Koundé. And here's Saliba. பேக் பாசிங் Now with சூப்பரா இருக்கு Vitinha. ப்ரோ. Dembele. How can he take them on and beat them? ஏய் ஃப்ரீ கிக் Haaland. நினைச்சேன். அதானே இது நினைச்சேன்யா. On to த்ரோ இன் Vitinha. நினைச்சேன். And there it is, the half-time whistle. சூப்பரா இருக்கு கோகுல் பிளாக். தேங்க்ஸ் ஃபார் த சஜஷன். இதுலயே ட்ரெயின் பண்றேன் நான். ஃப்ரீ ஃபைட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைனப். இது And நல்லா away இருக்கு. they go again. The second half is up and running. குண்டே. ஓய் மாட்டு பயலே. Ferreira. And they போடா keep it பின்னாடி. moving. பின்னாடி ஒரு திறக்கான் பாடுறா. அண்டைக்கு பிடிக்க மாட்டான்னு Nuno நினைச்சேன். Mensch. Haaland. Mbappe. It's a splendid run by Mbappe. Pedri. வா. Mbappe with it. ஓய் வேறா மாதிரி. And the challenge halts them in their tracks. ப்ரோ நிறைய இடத்துல Well, we're பொசிஷன் into the விட்டான். final half இருந்தாலுமே hour. எனக்கு கவுண்டர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. ஐயோ Mbappe. சொல்லி வாய முல்ல.
Well, நல்ல வேலை fantastic டோனருமா reflex action. ஸ்கவுட் கேம்புக்கு இது யூஸ் பண்ணு ப்ரோ ஷூர் போட்டாண்டா And the கோல goal, the equaliser. Superb entertainment. கார்னர் இஸ் அன்பிரெடிக்டபிள் கைஸ் அது Well, ஹாலண்ட் just look at this. இதுக்கு தான் வந்து He's so ஹாலண்ட் alive to பண்டையன் the வந்து situation. பர்ஃபெக்டா அடிக்கிறான் That's a ஹெட்டிங் neat-headed goal in the end. So back underway following the equaliser. Ferreira. Jules Koundé on the ball. Van Dijk with it. Now with Vitinha. They do pass the ball with authority. Hey, Just couldn't Pedri. play that decisive ball. முடிச்சிட்டான் கைஸ் பயம் முடிச்சிட்டான் Dembele. On to Haaland. Well, putting so much effort into winning back possession. Haaland. பவுல் கொடுங்கடா Nuno Mendes. Pedri. On to Vitinha. பர்ஃபெக்ட் ஆகல Mbappe. On to Pedri. Vitor Ferreira. It's not lost on them what a goal could வாடா mean at this late தப்பிச்சாண்டா stage. குண்டே மேல The keeper போறான் பாரு diving magnificently to make sure கேஸ் he got தராத ப்ரோ there. நான் கொஞ்சம் நூபாண்டி ப்ரோ And with play stopped, they will make the change now. கார்னர்லயே கோல் போட்டுறலாம்னு பாக்குறான் ப்ரோ So following the பாருங்க deflection, a corner kick coming up here. Appear to be in two minds. ஓ நெட் லாக் வேற Vitor Ferreira. Dembele on the ball. Kylian Mbappe. Haaland. Well, the referee has instructed the fourth official to put 2 minutes on the board. Must take the lead here. Well, it really wasn't a great effort, was it? மரோ கார்ட் ஸ்டாட்ஸ் லீக் ஆகிடுச்சு ரெண்டர்ஸ்ல Well, that's it for the 90 minutes. சேஞ்ச் But this is not over. பண்ணியா And two பண்றேன் ப்ரோ 15-minute periods அடிக்கடி of extra பாட்டாண்டி time ஆயிடுறேன் ப்ரோ to come. Substitution then. Let's see how it affects the match. பெக்கம்போ சப்ஸ்டிட்யூட் இறக்கிருக்கான் So away they go again. The first period of extra time, and it's legitimate to ask to what extent mental strength will come into this. Looking forward to it. Can they forge ahead? There it is, a fantastic goal, and no wonder he's off celebrating. Well, just look at his strength here. He holds off the challenge, he keeps his balance, and he finds the back of the net. It's a wonderful goal. Lane change and step over. And the ball is moving again. Anyone's guess how this is going to finish. 2-1 currently. Haaland. Dembele. Lane change le Kylian புடிங்கறான் Mbappe. பக்கம் போய் ஸ்கில் On to மூவ்ஸ் பண்ணிரான் Vitinha. Well, doesn't have to do it on his own. Infringement spotted. Declan Rice. Mbappe. Ferreira. Perfect challenge. டேய் விட்டினியா ஏன்டா டேய் அவன் கால்லே கொண்டு போய் பாஸ் பண்ற Haaland. Well, that's it for the first period of extra time. Let's see what the second has in store. So underway again, the players know they have to give it one final push. அட அந்த பக்கம் தானே திரும்பி இருந்த இந்த பக்கம் போ அந்த பக்கம் தானே வந்தேன்னு இந்த பக்கம் எதுக்குடா திரும்புன நோனோ மெண்டஸ் Supporters are doing everything they can to get their team over the finish line. What an atmosphere. Well, that takes the wind out of their sails. Great defending. Dembele. இந்த கிழட்டு பையன் நோனோ மெண்டஸ் தான் எல்லாத்தையும் in this the second period of extra time. Well, they pressed them high, and here they come.
Donnarumma. யாருமே இருக்கா? And there goes the final whistle. And the home fans are going to be happy about this கேவலமா outcome. விளையாண்டாங்க. Well, சரிடா it was a சரிடா. tight game. Both sides had their moments and chances, but overall they just about shaded ஓவரா it. சீன் A போடுறான். well-earned victory. எனக்கு இந்த லைனப் செட் ஆகவில்லை. நான் இன்னும் இதை ட்ரெயின் பண்ணி விளையாடணும். விளையாண்டாதான் நான் ட்ரெயின் ஆகும். லைனப் விளையாடி பார்ப்போம். லைனப் மாற்றினோம்னா நமக்கு சும்மா லைனப் மாற்றினோம்னா எந்த லைனப்புமே செட் ஆகாது. செகண்டரி லைனப் 3-5-2 பிரைமரி லைனப். கடைசி மேட்ச் கைஸ் இதோட அப்படியே. Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm your match commentator Derek Ray. 4-3-3 ஹோல்டிங் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிருந்தேன் ப்ரோ. அதுல வந்து எனக்கு பொறுமை பத்த மாட்டேங்குது. எனக்கு தேவையில்லை ப்ரோ. கேஷுவலா சொன்னா எங்கிட்ட சிக்னேச்சர் சிலினி 50 We can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game and who will have the greater desire? It should be a cracking game though. லாப் பாஸ் போட்டேன்னா நான் மாட்டிக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த பாஸுமே சக்சஸே ஆக மாட்டேங்குது. And they did have the ball, but not anymore. Dembele. பாருங்க இப்படி கேவலமா பாஸ் பண்ணுவேன். Fred. அதனால நான் பண்ணவே மாட்டேன். Vitor த்ரூ பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஜாலியா. கார்னர் கொண்டு போய் இங்க சென்டர்ல அந்த பாக்ஸ்ல டேப் பண்றது அதுவா சொல்றீங்க? அதுக்கு நல்ல கிராசிங் இருக்கிற பிளேயர் ஆர்பி. குட்டே கிராசிங் இருக்கானா? Well, a really good run. Well, they're going to be very cross with themselves because that was a wasted opportunity. Kunde. Ferreira. Predict பண்றான் பாருங்க. And here's Saliba. Minch. Mbappe. Holland. Vitor Ferreira. விட்டா கால்லே விழுந்துருவான் போல. ஏய். Fred. Rodrigo. Rivaldo. Now, this could be the equaliser, and still an opportunity. Well, it looks so threatening, but the danger அப்படியே ஓடிட்டன்ல அப்படிட்டு போட்டு. Opportunity. And there it is, the goal. Safe travels. Bye. Bye bro, ஊருக்கு போக போறேன். 11:30 பஸ். ஓகே bro. Good night bro, good night. Well, you have to admire this bit of play. Safe journey. Just look how he runs with the ball. He always looked in control, didn't he? That's a brilliant goal. So underway again and a 2-0 advantage here. ரெகுலரா வாங்க. ஓய். பாரு. ரெண்டு கூப்பறான். கையில இருக்கேன்டா தம்பி. On to Vitinha. Dembele on the ball. Can he put it away? And it's come off the keeper. கஷ்டப்பட்டு இவர் சொன்னாரேன் லாப் பாஸ் எல்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணேன். ஒரு கோல் விழுந்திருக்கலாமே. போட்டா ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன் bro. He's in behind. ஓடு வேண்டாக். மாட்டு பயல இதுக்கு தான் உனக்கு நீ எனக்கு தேவை. கஷ்டப்படுறானே गाइस. ஓட கேம் ப்ளே ஆடு. என் கேம் ப்ளே ரொம்ப மோசமா இருக்கும் bro. இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன். Well, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half. Dembele. ஆஃப்சைட் ட்ராப் ஆயிரும். ஹாலண்ட் முன்னாடி வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். Rodrigo. Victor Barbo with it. Barbo.
போயிடுப்பா. Pedri. On to Haaland. Dembele. And moving the ball forward with genuine purpose here. Well, didn't go to plan in the end. Pedriக்கு வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் பாஸ். Ibarbo. Confident play. Fluency of movement. Oi! Van Dijk. Can he get one back? A goal! And it's very much game on here. Wow, I reached 21 likes. Thank you guys. 2-1. I was not expecting. Vitor Ferreira. Ferreira. Well, that's how to keep the opposition at bay. Equalizer போட்டுருவானா? அதெல்லாம் அங்கிட்டு போய் போடுங்க தம்பி, ஃபேக் ஷாட். ஓய் முரிலோ. பார்பா கொஞ்சம் மோசமானவன். Mbappe. Erling Haaland. Well, it's a decent looking attack, this. Mbappe. Ederson in அடுத்தான் பாருங்க எடர்சன். பேக் பாஸ் கரோ. So a personnel change then. Not a convincing clearance. Gilberto. Hey. Hey. Individual brilliance. Well, what an atmosphere we've got inside this stadium. The fans are driving the players on here. Surely they're going to hang on now. This could be it. Volki rasa போடுறீங்க. அடடா. Not even close to hitting the target there. Yeah, was looking to open up his body, guide it into the corner, but he's got it all wrong. It's a poor attempt in the end. Hey. Hey, appa, hey. Hey, appa. Hey, hey. Level பண்ணிட்டாயா. அப்பா இது ராட்ரிகோ ஒரு லேன் சேஞ்ச்ல எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டான்யா. கேட் பண்ணிட்டேன் நான். You've really got to give credit to the entire team because this was a bit like climbing Mount Everest. So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. They cannot be separated here. லாஸ்ட் மினிட்ல நம்மள வேலைய வாங்கி விட்டான். ச்சே, டீனியா போய்ட்டான். அப்பவே சொன்னனே பேக் பாஸ் பண்ணு. இல்ல ப்ரோ. Well, the ball fearless game play the first period of extra time, and you've got to wonder to what extent fatigue will play a part of this now. It's been an extremely competitive 90 minutes. அது குத்தி விட்டான் ப்ரோ. கொஞ்சம் முன்னாடியே தட்டி இருக்கணுமோ லாங்ல. Rivaldo. ஐயோ. Must take the lead here. Oh, crucial challenge. Danger still on. Oh, denied in his quest to make it a double. Well, his movement, his technique and his goal threat have been really good today. He probably deserved a second there. Just knocked it out of there. Come on, Timbale. Odra. And the first period of extra time comes to an end. Still level here. Penalty தான் போல. ஒரு நல்ல ஸ்கில் மூவ் போதும் ப்ரோ கேம் சேஞ்ச் ஆகி ஆகுறதுக்கு. Well, on they go. Second period of extra time is underway. Dembele. Adadada. Can they nudge in front late on here? ஐயோ வாயிலே கொடுத்துட்டேன். Well, he's got to be pleased with that. He might just have got his team a draw here. Well read to ease the pressure. ஆடா புடுங்கிட்டான்டா கார்லோஸ் அல்பர்டோ. Aymar. ரைஸ் இன்டர்செப்ஷன் போடுறா.
The textbook interception. போச்சு ப்ரோ பெனால்ட்டி It ஆயி always போச்சு had the potential to go the distance, and it has. So a penalty சரி shootout பெனால்ட்டியோட is லைவ் next. ஏன் பண்றேன் And now it is all about the penalty shootout. And straight down the middle. Can he get the better of the keeper? Goalkeeper beaten from the spot. No. Clinical as always in front of goal. His turn to try to convert from the spot. And the keeper தடுத்துட்டேன் denies பாய்ஸ் from the spot. நல்லா ஸ்டார்ட் பண்றியா ஃபினிஷிங் சரியில்லை ஆமா ப்ரோ நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் தான் கொஞ்சம் கோளாறு Oh, and couldn't convert. சி ப்ரோ And he steps up to take the shot. Well, the keeper Super reacted save. magnificently. Oh, brilliant goalkeeping. ஐயோ அவனும் சேவ் பண்ணிட்டான்யா Can he keep his cool? And confidently converted. அருமை இன்டென்ஸா போகுது ஐயோ Elevation off the ஐயோ crossbar. Well, it comes down to this. In and they win. இன் அந்த வின் ஏ தடுத்துறா டோனா 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 Oh, Don't- he saved it. தடுத்துட்டாயா Can he convert? And he scores. A huge moment. சொல்லி முடிஞ்சு ப்ரோ இல்ல ப்ரோ தடுத்துருவோம் ப்ரோ Penalty Good. saved. And that's the end of the story. Well, that's a good save, isn't it? He's just won the game for his team here. Brilliant stuff from the keeper. ஐயோ கடவுளே டோனா காப்பாத்தி விட்டான் எல்லாம் அவன் செயல் அருமையான ஆட்டம் எங்கேயோ பெனால்டி வரைக்கும் கொண்டு வந்து அப்படியே பேண்ட் உழப்பி கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சேன் ப்ரோ ஷிட்டட் இன் ஹிஸ் பேண்ட்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரு வெற்றி சரி கடைசி ஆட்டம் இப்போ உணர்ச்சி வசப்பட்டு நானும் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ 11 மணி ஆச்சு எத்தனை மணி நேரம் 4.5 மணி நேரமா ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் ஹலோ பிரதர் UToty வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் டபிள்யூ எடுத்தா எனக்கு கொஞ்சம் ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் கையோட அதை எடுத்து விட்டு போயிடலாம் ஜிஜி What might we see today? Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. திருப்புறான் ரைஸ் வச்சு Plenty of forward momentum here, but can they produce? டீனியா வச்சு ஸ்பேஸ் It கொடுத்து might போட்டான் be. And a goal! Where are you from, Just bro? what Tamil the Nadu, fans brother. And wanted you? to see. The ideal Opponent way nervous to ஆயிட்டான் begin. இப்போ நான் நர்வஸ் ஆயிட்டேன் கைஸ் 6 செகண்ட்ல Back கோல் போட்டுருக்கேன் underway, and 1-0 it is. Let's see what happens next. Dembele. வெளியே Over the தள்ளி விட்டான் touchline for a throw in. Vitor Ferreira. Plenty of support here. Genuine chance. அட ரூலட்டோட ஒரு ஸ்வைப் பண்ணியிருக்கணும் டப்புன்னு Kunde. இவன் கொஞ்சம் பேக் பாஸ் கை நினைக்கிறேன் ப்ரோ என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க கோகுல் ப்ரோ Van Dijk with it. Dembele on the ball. Holland. Well, they're eyeing that final pass, you just feel. Difficult to stop him.
Well, it's one pass after another. Moving it so confidently now. Wonderful tackle. Erling Haaland. No, Very Mendes. alertly winning back possession. I hate you, brother. கொடுங்கடா ஹாலாண்ட் வாயிலே கொடுங்கடா. Kylian Mbappe. Haaland. Now with Vitinha. A very effective challenge put in. Dembele. Well, half-time coming up shortly and the home side on top. Interested to get your critique. Yes, they're defended really well all over the pitch. Haaland! Oh, he couldn't outwit the keeper. Motabi come to Attipatti. The formulation I love South, bro, especially trips and all. Well, the Ayyo. header needed to be a lot better than that. Didn't really make the Ready keeper from work. bro. Opponent nervous item. Motabi. Kunde. On to Vitinha. அவ்வளவுதான்டா Still 2 போட்டா minutes to be போடுறா added போடுறா on at போடுறா. the end. என்னடா வந்துட்ட சைடுலே. Well, the கூடே managers வந்துட்டாங்க will now guys. deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 The minutes good in this formation game. sometimes good times bad but worth. ஆமா ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கு. So back in business here. Who எனக்கு wants தான் it more எனக்கு in தான் the விளையாட second தெரியல. half? பாருங்க இந்த மாதிரி கேவலமா பாஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிறான். Dembele. Haaland. Haaland. Dembele on the ball. Intercepted effortlessly. டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கு. Haaland. ஏய் போட்டு ஊன்றான் ப்ரோ. Kylian Mbappe. Possession one. பவுல் கொடுங்கடா போட்டு தட்டி நொறுக்குறான் அண்ணா. Dembele. Not smooth in possession. Will it be? And a precise challenge just when it was required. Mbappe. Haaland. Ferreira. And scope for them to produce something exciting. No panic, just passing. ஆடா புடிங்கிட்டான்டா. Safely away. இந்த நெட்வொர்க் வேற 115 ms இருந்துச்சுனா எப்படியா? And time for the change now. இனி வந்து Aware of the threat, solving the problem. எல்லாத்தையும் புடுங்கறான் 20 ப்ரோ. minutes to go. இப்போ உள்ள ஊன்றுவான். Well, the defenders know they need to get tighter. Can't really allow runs like that. பாருங்க விட்டினியா வந்துட்டான். Erling Haaland. Now Haaland. ஒரு ரோலட் அடிக்க முடியல. Haaland. சீ ப்ரோ கேவலமான தோல்வி. Dembele on the ball. Chance for Dembele. Oh, really commanding goalkeeping. Oh, a bold challenge to say the least. இன்னி 81 நிமிஷத்துல இவனுக்கு ஓகே ஜாப் ஐம் டெல்லிங் ப்ரோ ஐ வென்ட் டு ஹைதராபாத். He'll know what a dangerous challenge that was. I just hope he regrets it because he's let his teammates Hyderabad down bro, here. that's in Telangana. Friends and guys, well, there's still read scope your for comments. late drama here. 5 minutes left and just one goal between the sides. Well, still time for them to level it. Well, nothing comes of it. It looked promising. Well, not much time left now, and these supporters are doing everything they can Back to get pass their team பண்ணிடுவான் over the finish line. What an atmosphere. Well, if you're wondering about added time, 2 minutes. கொஞ்சம் வேகமா தான் பாஸ் பண்ணேன்டா ஹாலண்ட். Saliba. And there it is, the final whistle, and the fans will be leaving So the I went to stadium Hyderabad with like some days smiles ago. on their Hyderabad bro, faces. that's in Telangana. It was a tight I game. know Both bro, sides he had said their Tamil moments Nadu, and no chances, problems. but I'm just telling overall, about they went to just Hyderabad. about Okay, shaded good it. job. A well-earned victory. Last I went to Tamil Nadu was 7 months ago. Okay, did you visit Attipatti? Bro. Do you know? Where do you visit in Tamil Nadu, not Abhi?
FF by 877. I'll have to win this match, guys. I'll have to win this match. Nice to see you, and where you are from. Just Well, missed your nights like chat. these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. My name is Derek Ray, and I'm No, joined bro, I for was commentary going to by the Kerala former that Arsenal day. and I was West in Ham Chennai player airport just Stuart for some Robson. And layover. everyone here on tenterhooks, Oh, you'd nice, have to nice. say with good reason. We're Stuart, going what are for you Kerala. expecting? Well, as always, I'm looking forward to this You from because Kerala? both teams have strong aspects to their game. Both managers like to play attacking football, and we've got some good matchups all over the pitch. And Where, unable to where pick out you a planned teammate. Kerala? That'll be a Alapi throw. or Wayanad? Dembele. On to Haaland. Oh, Chance for Dembele. And there it is. The opening goal. The ideal way to start. இப்படி ஒரு Well, ஃப்ளூக்ல here's the அடிச்சு replay. விட்டான். Watch how he goes past his man with such ease. பெரியாய் It's just a பெக்கம் change of ஒரு pace. உள்ள And இறக்கிட்டான். யாரை Dembele ரீப்ளேஸ் does the பண்ண? rest. He strikes the ball so cleanly. There's no stopping that. Haaland. On to Pedri. Plenty of support here. எவ்வளோ ஸ்பேஸ் பாருங்க. நிறைய ஸ்பேஸ் Vitor கொடுத்து விளையாடுறோம் Ferreira. ப்ரோ. Showing a real will to win the ball. குட்ரா நீ நூனோ மெண்டிஸ் வாயிலே குட்ரா. Pedri. Fantastic work to thwart the danger. Well, it's a decent looking attack, this. தட்டி விட்டான் ப்ரோ. That's how to do it மாட்டு inside பையன். your own penalty area. Mbappe. Declan Rice. Here's Mbappe. Well, a Hey. good place to win it back, and let's see what it leads to. Well, there's defensive solidity for you. Erling Haaland. Haaland. And good work to regain possession. Minch. Untidy to lose the ball. And it's going to be a free I kick. took flight from Kolkata to Chennai just to this layoff. Pedri. They're so helpful there. Now Yeah, with yeah, Minch. yeah, bro. Made the move off his line. Reacted really well. Haaland. த்ரோ செமையா வைக்கிறான் ப்ரோ டோனருமா. சென்டர் Pedri. ஃபீல்ட் வரைக்கும் அடிக்கிறான். Declan Rice. A very good tackle. Well, on the verge of hearing the half-time whistle, and they've mostly silenced the home crowd. Interested to get your take. Well, they've worked hard and played well to be in front here, but they now need to keep their focus as we approach half-time. The first half here comes to an end. நைட்டு கொச்சி சி. You've been flying here and there, brother. Why don't you get a flight in Hyderabad to Kochi? So back underway, and an intriguing second half Are you a in business prospect. guy? Just to visit cities. Haaland. Well, நீங்க high என்ன marks for that நினைக்கிறீங்க? pass. பாலாஜி கோகுல் பிளாக் கதை விடுறானா பாய்? Dembele. போட்டு விடு. அங்க யார் இருக்கா? வழக்கண்ண ஹாலாண்ட். And taking it away. Well, the perfect tackle, really. And now a throw-in. ப்ரோ ஐ எம் a spotter guy. Minch. Pedri. On to Haaland. ஸ்பாட்டா என்ன தெரியல Dembele on the ball. ப்ரோ. ஃபார் மீ ஸ்மார்ட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் பிரதர். Haaland. இஸ்ஸா கையா One goal down, but now a அது corner kick. தெரியுது. And போட்டான் ப்ரோ they've done கோல். it to square the விட game once மாட்டானுங்க போல again. இவனுங்க. Exhilarating.
Plane spotter. Let's see Oh, this again, plane because spotter. the Oh, delivery nice. into the box couldn't be any better. Played into just the right area, and then what a great finish as well. What will be Good your connection with the ball, leaving the keeper with little chance. day-to-day It's work a great goal. regularly? Dembele. I don't know what plane spotters will do. Jules Koundé on the ball. Koundé. And a good take under duress there. அவசரப்பட்டனோ? Declan Rice. On to Pedri. Now with Pedri. Kylian Mbappe. Mbappe. Well, he keeps going. Oi! Favouring power over Actually, it placement, was a you've got to family say. trip. And அப்படின்னா optimistic. That's how I would describe that. எனக்கும் தெரியல ஜி. அதான் ஜி Now கேட்டிருக்கேன் they're என்ன going to பண்ணுவாங்க alter அப்படின்ட்டு. things. Here's the substitution. Dembele. Ten minutes to go then. Haaland. A goal here could settle it. Can he போட்டுறா put கோல். them in front? போட்டுறா கோல். And ஆடா clears it டோனா. by a brilliant save. Well, that's why Okay, he's family such a trick. good GG, man. goalkeeper. He got his angles absolutely right there. And no nonsense defensive clearance. Just cutting off the supply. Aware of the threat, solving the problem. போட்டு வச்சு விட்டான் guys. He wants penalty, I guess. Dembele. And that is how to beat your opponent. And the referee has decided to add on 3 additional minutes. Oh, they could clinch it. போட்டுறா கோல். And a goal! This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. அப்பாடா. Good awareness of the இந்த மேட்ச் situation. கூட He இழுத்துட்டு just போயிருமோன்னு places that நினைச்சேன். beyond the keeper. That's a top-class finish. Over the touchline for a throw-in. Oh, it's so expensive. And there goes the final whistle. Okay, It's guys. gone the wrong way as far To as the check home 205. fans are concerned. There, It was a poor finally. result, but it was a really tight contest. Both sides had their chances. Could have மண்டை gone either மூளையெல்லாம் way, வெளியே but வந்துருச்சு in the ஃப்ரெண்ட்ஸ். end, they will be பட் நல்லா disappointed. இருக்கு ப்ரோ. பொசஷன் நல்லா வச்சுக்க முடியுதுனால பாஸ் அக்யூரசி மட்டும் இன்னைக்கு கொண்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இந்த ஃபார்மேஷன் எப்படி சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. பேக் பாஸ் பண்ணி அழகா விளையாடலாம். பொசஷன் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. கேம் அப்போ நம்ம கண்ட்ரோல். நீங்க 50 ஸ்டார்ஸ்ங்கிறனால பொசஷன் எடுக்கிறது தான் கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஆப்போனன்ட்ஸ் ஹார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இது சூப்பரா இருக்கு. மேபி இன் ஃபியூச்சர் இதை மாஸ்டர் பண்ணாதான் சோறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். நான் கிளைம் அப் பண்ணேன்னா த ஹராம் பால். ஓகே, நான் ஆப்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வெறியாயிருவானுங்க ப்ரோ ஆடணும்னா. ஓகே, வி ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் 7 lakhs ப்ரோ. அப்படியே நமக்கு ஒரு 1 lakh send me 1 lakh bro GPay please. I'm in need of funds. Just kidding. I'll have to buy a phone. I'm still streaming with iPhone 11. 7 lakhs. அதெல்லாம் எனக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி just for the trip. I hope you have a wife and you spend a lot of amount for her. Might be able to make her impress. Sorry for my bad English. You might have impressed her by spending. I'm watching with Android. Bro, this is 5 years old iPhone 11, bro. Current Android is better than this. Okay, guys, it's time to say good night and thank you for staying with me, Abhi bro, Google Black bro. நன்றி. Thank you for staying with me and லைவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி, மகிழ்ச்சி. 12 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ரகுமான் ப்ரோ, உங்களை மறந்துட்டேன். ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்டு அப்படியே சட்டரை சாத்தி தூங்கலான் இருக்கேன் ப்ரோ. எடுத்து வைக்கிற வேலையெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு சயனோரா. உங்களுக்கும் சயனோரா, எல்லாருக்கும் சயனோரா. குட் நைட். நன்றி மக்களே. ட்ராவலில் இருக்கேன். ஓ, ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்களா?
இளமையேனும் பூங்காற்றே அந்த பாட்டு கேட்டு அப்படியே ஒரு உறக்கத்துக்கு போங்க. இல்ல மிஸ்டர் தமிழன்ல கதை நல்லா சொல்லுவான். தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர், ஃபிலிம் ரோல் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேனல்ஸ் இருக்கு. அந்த சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம எம எமத்தேக்குதாசை இவர் டிராவல்னு பாருங்க எமத்தேக்குதாசை போடுறாரு. அதெல்லாம் தவறு ப்ரோ. ப்ரோ வில் யூ ஸ்ட்ரீம் டுமாரோ? யா ஷூர் ப்ரோ ஷூர். I'll be streaming tomorrow. But I don't know the time, so please make sure you turn on the bell icon to all so that you will receive notification when I trigger the live. நல்லா இளமையினம் பூங்காற்றை போட்டு ஜாலியாக தூங்குங்க. அப்படி இல்லாட்டி மிஸ்டர் தமிழன், வாய்ஸ் ஓவர் தமிழ், ஃபிலிம் ரோல் அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருப்பாங்க. மதன் கௌரி கேட்டிங்கனாலே நல்ல தூக்கம். 4.5 hours. ஸ்லீப்பரா இல்லை சீட்டிங்கா? ஏன் ப்ரோ நீ ஃபுட்பால்? பை பை அப்துல் ரஹ்மான் ப்ரோ. பாய் வாடு. பை 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 நண்பர்களே. எல்லாருக்கும் பாய். நீ என்னடா பாய் சொல்றது? நான் சொல்றேன்டா பாய் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டாரு அவரு. ஓகே ஓகே கைஸ், நன்றிகள் பல. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துச்சு ஸ்ட்ரீம். இந்த மாதிரி ரெகுலரா வாங்க நண்பர்களே. அப்படியே பேசிட்டே ஜாலியா விளையாடலாம். ஓகே பாய் பாய். குட் நைட். ஏசி. குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. நல்லா தூங்குங்க.